Ok, mas primeiro tenho que tirar a música, peraí. Não, quando eu começar a falar, vou começar a nos apresentar. Vou dizer, oi, sejam bem-vindos à live. Peraí, eu vou começar. そう愛には意図があって普通触れるはずで一本だけ求めたのよ赤い線を引いたらここまで手繰り寄せようライン越えてくる君が気になったのかも思うようにいかないのは君の心操ることできない Oi, 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 oi. Como é que você está? Não sei se estão a conseguir ouvir. Ah, agora sim, sim, sim. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Tem um problema. Eu não vou conseguir ver a. Não vou conseguir ver a live deles. Sejam muito bem-vindos. Eu queria falar com vocês, eu sou a Dia Xalã e hoje estamos a estar aqui numa live muito importante. Acho que vou só arrumar bem a câmera. Perfeito. Onde nós vamos estar a ver os desenvolvedores a responder as perguntas. Desculpem que nós estamos um bocadinho atrasadas, mas quem não sabe está aqui presente uma presença especial que é a Vampi. Vampi, podes falar? Eu acho que a Vampi deve ter tido um problema de áudio, então vamos continuar. Vamos lá para o nosso Discord, que está a começar agora. Olá, pessoal. A Thaís voltou. Seja bem-vinda. Tá com um pouquinho de atraso, mas eu tô aqui. Yeah. Apresenta-te, Thaís, enquanto não estamos aqui todos a entrar ainda. Não. Para quem não Cadê? conhece. Vampi. Olá, pessoal. Ela vai ser uma nova youtuber, uma nova youtuber, está muito ansiosa e está muito contente de estar aqui com vocês e nós estamos aqui, né? Finalmente estamos aqui para ver os desenvolvedores, para ver, a responder as perguntas que nós mandamos. Vocês mandaram muitas perguntas, eu mandei muitas. E tu, Teita, tu mandaste? A Teita deve estar a ter problemas no momento, mas depois ela volta. Oi, tô aqui. Consegues? Estava a perguntar se tu estás muito ansiosa para a live de hoje, né? E também as perguntas que tu fizeste, com certeza fizeste muitas também. Sim. Fizeste muitas perguntas? Que tipo de perguntas? É assim que tu lembras, não muitas, né? Também. Olha, eu mandei 2 ou 3. E. Né? Foi o que deu na hora as ideias. Yeah, eu também mandei. Até aquela pergunta que eu tenho muito, se vai ver minimapas, porque eu tenho reparado muito quando eu vi o vídeo, era que quando as pessoas estavam Olha, a eu jogar, fiz 2, sendo que foi o que veio na hora, sabe? E pretendo fazer mais depois. boa. Eu como tava... Sim. Uma que eu lembro. Tem isso, não estamos te ouvindo, não sei se tens... Uma que eu lembro agora. Sim. Tem isso? So Inzoi has pre-programmed motions. So I know you guys call, some of you know it as motions per animation. So all the individual animations that a character can do, it has been pre-programmed to happen at the exact angle that makes it look aesthetically pleasing. But in order to do that, we have to make sure that all the characters are the same intended height, because if we wanted to have, let's say,
if I get up, right, and I'm this tall, right, and this, let's say this Zoe is this tall, and we programmed the Zoe, if they want to shake someone's hand, to be at exactly this degree, right? But let's say if I make the Zoe shorter, right, and I go like this degree does not change. This degree goes out, and if the other person's hand is at this position, then we're not shaking the hands anymore. And while some of you might have been thinking that maybe we could do some kind of a dynamic adjustment and whatchamacallit, some of you techies out there probably know something about inverse kinetics. We have these features that are out there, but once we start applying those kind of a dynamic solutions, the aesthetic quality of all of our motions and animations, they dip down quite a bit. And our art director here kind of concluded that the motion, the beauty of the motion and beauty of the animation kind of overrules the ability to adjust the height. So hopefully you guys can understand where we're coming from with that. So it's a lot of we have to make a decision and kind of go with that, although no decision will be perfect. This is kind of what we went with in terms of not being able to adjust the height, so that all the motion and animation that we pre-programmed into the game looks as natural and looks as beautiful as it can. So we see a lot of very understanding comments in chat. Saying very understandable, you guys understand. We really appreciate your kind understanding because I know a lot of people wanted to adjust the heights, but they're just hoping that our explanation did justice for that. All right, the second question. This has also been a hot topic since our last influencer test, and they were saying the last test, when we saw all the videos come on YouTube, people were saying that multitasking is what a lot of people wanted, and I'm sure everybody here kind of knows what they're talking about when it comes to multitasking, but it's just kind of the thing where let's say I'm a Zoe once again, and the Zoe has been programmed to sit down, right? So so it's doing the motion of sitting down, and let's say this motion is complete, so now I can move on to the next motion, which is, let's say I'm gonna eat food, right? Like I'm eating food, and this is one single action that this Zoe has to complete. But a lot of people are wanting that while we're eating, we continue this motion, but also I'm able to talk with people around me. So this is talking about two motions and two actions happening at the same time. And so that's what most people are talking about when it comes to multitasking. And so with that understood, I will read out the answer. And this is our Leonard, who's our technical director. He gave the answer for this one. So he said, unfortunately, multitasking is a feature that we do have in plans for the future, but it's something that we haven't implemented quite yet for early access. It's something that they definitely are prioritizing as it's a very important feature to make sure that it feels very lifelike in your live simulation experience. So knowing the importance of that, he did make a few adjustments since our previous videos that you guys saw from last August, I believe. We did make some adjustments so that even without this ability to multitask quite yet, there are some single action protocols that made it more natural and made it more lifelike. But we know that this is not the end of this story, that we want to kind of implement multitasking in the future, but we'll definitely work on that at a more appropriate time. So that's the answer that you guys got. So we'll get it someday. Just know that it won't be there right away from the early access launch. Okay, so once again, I want to thank everyone in chat who are being very positive about the things that we're answering. We're kind of answering, saying why we can't do certain things and why some things haven't been added quite yet. But we're very, very thankful that all of you are very understanding and very positive about our responses. Okay, we'll go on to the next question now. Very simple question is a very simple answer. Someone asked, how many Zois can you have in one family? So, some people call them households. We call them family, as we think that everyone who lives under the same roof is deemed as family. But as we're calling it family, how many people can live? And
I think a lot of people already know the answer to this question, but for those who don't, we have currently programmed to be 8 maximum Zois who can live under the same roof as family. So if you want to have a bigger family than 8 Zois to call them family, I think you might have to resort to a more creative solution that isn't natively provided in the game quite yet. So if that's something that you guys want to do, you guys can kind of explore your creative minds to see if you can get more than 8 if you need that. All right, perfect. So you got a lot of people are saying 8명으로 만족하시네요, 그래도. 혹시 계속 임신하면 어떻게 돼요? 그쵸. 자기가 더 이상 태어나지 않아. 태어나지 임신도 아. 아마 실패할 거예요. 임신을 실패하는 거예요, 그러면. So Eddie, our art director, asked the question of let's say you have 8 Zois in the house already. So what happens when you get pregnant and have another baby, which would equate to 9? So Alex, our creative director, answered that since it's been programmed to have only up to 8 Zois in the family, if you try to get pregnant and try to have another baby, the impregnation will fail always. Will 100% fail, so that you will not have an additional Zoi unless somebody in your family unfortunately dies. Then you'll have an empty slot to fill. But other than that, whenever you try to have another baby, it will fail automatically 100%. Yeah, 100% miscarriage rate. Yes, that's we don't want to word it like that. But definitely that is pretty accurate to what we're trying to say. Yes. Okay. 혹시 이거 뭐그 틱트로 풀 수는 없는 거예요? 현재로서. 이쪽에서 잘 해주시면. 현재는 없는 거죠. 약간 최적화 때문에 제한을 건 거예요? 네, 뭐 그런데 나중에 뭐 모드에서 풀 수 있도록. So a hint for you guys, if you really want a family that's greater than 8 people, is that we won't be able to provide, once again, native solutions to have more than 8 Zois in a household, but we're going to talk about this more because there are questions on this in the later sections. But when we get into modding, right, and you get into script modding, our technical director here, Leonard, he's going to be providing opportunities for modders to go over 8 Zois, obviously at your own consent. So that's definitely something that we'll talk about a little bit more in detail later, because there are questions over mods, and we'll discuss this as much as we can today. So yeah, that's something that's happening too. So I'm gonna run through this because we covered 2 questions and we already spent 12 minutes. So we want to try to get to all the good questions as much as possible. So this one we can get through quickly here. So facial tracking. Facial tracking is, and I'm sure a lot of you guys saw this through the videos on YouTube, is that it just captures your facial movements from your eyes, nose, and mouth, and every bone in between, right? And it captures everything, and it translates that directly to your Zoi, so that whatever facial expressions that you're making, your Zoi on the screen is making the exact same. It's mirroring that. So with that, they were asking, right now, facial tracking is only available on iOS devices. So they were asking, is there plans to support this on Android devices as well? Because not everyone uses iPhones, so some people were asking if they wanted to, if they are able to do this on an Android device. But the answer to that, once again, provided by Leonard. He did mention that right now there are no plans to support this on Android devices. And this is important because it's not due to our lack of abilities or our lack of intention to support it for more players out there, but the facial tracking, the mechanism that iPhone provides on their iOS devices is a patent. 이게 저기 있는 거죠, 이게. 저작권이라는 게. 그렇죠. 애플의 이렇게 특허권이라고. 애플의 특허권. So Apple as a company has a patent on this technology that we are utilizing to make this facial recognition thing. So that's why the Android devices cannot emulate that exact same experience. So right now,
there aren't really going to be solutions on Android devices to do exactly the same thing that you can do on iPhones. But we are going to work on, yes. So Eddie, our art director, he did mention that while we won't have it on Android devices, I think that webcam is another solution that we can look into in the future. So even if you don't have an iPhone, maybe we'll provide a solution in the future where you can utilize your your webcams that you have on your laptops or even on your PC, and you can try to use it that way to do the facial tracking as well. Okay, next question. So this is a more general question and not much of an introduction to the features, but someone asked, as we have our technical director, creative director, and art director here, they were asking, what were some of the things that you thought was very interesting as a feature of Inzoi that you really want to introduce to the players so that they can try it out and have fun with it? So we had Leonard and Eddie both come up with answers for what they really wanted to provide. And they both mentioned 3D printers. And I know a lot of people have already seen what the 3D printer can do, but just a quick explanation of what the 3D printer actually does is that when you have an object in the game, all of the objects that are currently in the game are pre-made by our art team and to be able to be interacted with. But any type of new creation of objects previously in other live simulation games, you had to do it through modding. So, and I know that a lot of people who have attempted modding and have direly failed, like I did, understand that modding is not really is an easy feat for a lot of people out there. So, what we provided with the 3D printer is an AI solution that we did, where you can convert 2D images into 3D objects. And while I can go on and on about how exactly that works, but just an easy explanation of how we do that using AI is that you have a flat 2D image, right? You have a flat 2D image, and what it does is that it looks at the 2D image and considers that as the front of the object. And what it does is that based on all the data learning that it has done and all the training that it has undergone, it uses that knowledge to say, if I have let's say if I have the front view of a pancake, right? Pancake is a 3D object that goes all the way around and it has a plate probably underneath it, but it only has a front view of the pancake via a 2D image. But once we upload that to the 3D printer, what it does is that it predicts, based on its knowledge, it predicts what the 3D rendition of this 2D image is going to look like. So when it looks at the picture of a pancake, it probably understands that it's a pancake. So it makes a round shape and makes it a 3D that way, and it completes the plate to make it look like a 3D object. So that's a thing that we've always obviously kind of revealed through our videos on YouTube. So you guys can check that out. But with the 3D printer, we have made some improvements to make it more usable and make it more viable. And one thing that Leonard mentioned is that while previously you could create 3D objects and just kind of place it as a furniture and that be the end of it, now we can assign every little 3D object that we make into a certain category of furniture so that you can interact with it as you could do with pre-made objects. So this is something that probably isn't really well translated just in words, but once you guys get into it and really try it out yourself, it's going to be really cool. So all the things that you want to custom make with using your 2D image, you can make it into a 3D object, then also interact with it in game like every other object that is available in the game. 추가로 설명하면 좋은 게 가구에만 넣을 수 있는 게 아니라 이제 캐릭터의 몸에 붙일 수 있게 됐어요. Because that's something that I wanted to mention, because Eddie mentioned this as well. And another improvement we made with the 3D printer is that not only can you use it as furnitures, you can use it to make pieces that you can attach on your characters. So I'm explaining in very layman's terms on purpose because you think that we can make kind of a full-on outfits, but it's more like an attachable. So what we've seen some of our developers do with this new feature is that they made
angel wings, right? They made angel wings. They made angel wings, and they made black devil wings. They did that, and then they attached it to the back of their Zoi, and went around and did all the halos and all the other things to make an angel and a demon, and they created new characters that way. So 3D printers, we are making more utilizations for this, and trying to make it more usable and more fun applications for all the things that we can do with this AI technology. 그리고 약간 에피소드로 저희가 게임에서 저희는 총을 만들어 준 적이 없는데 저희 사내 리뷰어들이 저희가 총을 들고 다니더라고요. 그렇죠. 그래서 이게 뭐냐 했더니 이제 만들어서 총을 들고 다녔었다. So Eddie wanted to mention, because this is a funny thing. A lot of you know that our publisher is Krafton, right? And Krafton, one of the games they're really famous for is PUBG. And I don't know if everyone here knows what PUBG is, but it's a battle royale game where you just kind of shoot people around, and that's what it is. But why I mentioned this is that some of our developers here who tested out the 3D printer kind of got really creative and created something that we don't have natively in the game. So they created guns, right, using 3D printer, and because our data is trained from Krafton assets, it makes very, very good looking guns. So and then what they did was they made a kind of a soldier Zoi holding guns, and kind of did pictures and photo shoots with that. So we thought that was really funny. So you can have Zois hold guns. While it won't shoot, obviously, but you can definitely create that visual within this game. So there's a lot of creativity out there for 3D printer, because Leonard said this and Eddie said this as well. It's really, you can really create anything you want in the game to kind of realize what you wanted to do in your world visually. So definitely, I would also recommend trying out the 3D printer as soon as you guys get the game, and see what kind of wild, imaginative, creative worlds that you guys can make through this feature. All right. So next one. Okay. This was also very much a repeated question. Memory. So memory is once again, in very simple terms, is that when you have a pre-programmed NPC in a game, right, that you're not controlling, typically they don't have memory. What that means is that once you interact with them about something, they usually give back their pre-programmed dialogue that matches the whatever question that you sent out. But that does not go into effect of what they will say later. When we have our normal conversations as humans, we remember the conversations that we've had in the past, and we can apply that into our future conversations, which will take into consideration of all the things that we previously talked about. So that is memory in a very simple explanation. But they were asking, will Zois have memories in early access? And our creative director, Alex, did mention that memory is not a feature that is not available quite yet, because we just didn't have enough time to get through it quite yet. But whether it's going to be called memory or it will have a different terminology behind it, we will create something that is very much resembling of what people are wanting out of this memory system, is that they will take into account past experiences and past interactions and past behaviors of different Zois, so that in future interactions, they will be able to apply that information into making that conversation, that future conversation, future interactions more lifelike. So that's something that will be worked on in the future. And one thing he also wanted to mention is that while we don't have a quote-unquote memory system implemented quite yet, there is a recording system of significant events that have happened between two Zois. So if you married someone, that goes onto record, and if you divorced from that marriage, that also gets recorded as well. So significant events right now in our early access version will be recorded. So that will have some play into the game, but the full-on memory system is something that will be worked on at a later time. 참고로 이게 저희도 이제 만들면서 되게
아쉬운 부분이 이 부분이라. 그쵸. 네, 이게 이제 얘네들끼리 어떤 추억 같은 걸로 발현되는 행동들 이런 게 좀 나오면은 되게 좋겠다라는 얘기를 계속 하는데 이번에 그 관계 기록이 들어가면서 나중에 이제 이걸 활용해서 하면 되지 않을까? 근데 이제 기억력 자체는 근데 나중에 또 계획은 있으시겠죠? 이 사람들이 이제 설명하시는 유형. 요 기반으로 발전시켜 나갈 일단 솔루션을 일단 기반이 마련이 돼 있고 여기에 이제 계속 살을 붙여서 하지 않을까 싶습니다. Okay. So Alex did want to kind of add on to that by saying that this recording system, right? I'm not sure if that's going to be the exact term that's going to be used in the game, but significant events that happen between different Zoids that are sort of resembling of what memories can be. He wants to kind of use that as a foundation to build on sort of experiences that that replicate kind of our memory applied conversations with different Zoids in the future interactions. So something, once again, this is all in the plan, so it all could change. But right now, his plan for the moment is to kind of use that as a base of using significant events that are recorded between different Zoids and to kind of expand upon that to make it seem more like a memory. So we'll have to kind of stay tuned to see what that would look like. All right. So next question. Here's another question that Alex, our creative director, answered. Inzoi's job system, how does that differ from different live simulation games? And the first thing that he mentioned is that the obvious difference is that we have active job system and not a rabbit hole. So what that really, once again, for people who aren't aware, some other live simulation games kind of have it where you say you're going to work, and then you click that button, and what that usually does is that I'm not trying to provide any shade, because that's been a good solution for a lot of people for a long time. So but you just click that button and it says that the character went to do their job, and you'll see them come back once again after the time has passed, and they'll come back and say they did their job, which is very much understandable as another solution, a very lightweight solution as well. But what our team did with Inzoi is that we kind of took it to the next step of trying to make sure that even this job experience, which we think is a very, very important aspect of our everyday lives, like we're here right now doing our jobs, right? So, and it's a very significant part of what we do throughout the week. So we want to kind of create that experience in a more direct format with Inzoi. So what we did was we created an active job system, is that it just doesn't say that it went to do its job and it came back after work saying, oh, I'm tired, I did my job. But it's more like you actually go to your workplace and you do the different things that are required of your job. And that's kind of the active system, the difference between that and a rabbit hole system that we implemented. That was the biggest difference that Inzoi did. And he also wanted to mention a lot of the fun aspects that are related to jobs, is that when you go into your workplace, you can create new type of relationships that we'll go over a little bit in more detail later, but a different category of relationships and conversations that are only linked to this workplace environment. And we're calling that the business relationship and business conversations. So whenever you talk with colleagues, and whenever you go on an external business meeting for something, and then you'll be able to talk with them not for the objective of friendship or not with the objective of love. 근데 그 사업 얘기하다가 사랑으로 이어갈. So I was half right about that. So you can start off with a business conversation, then that maybe can evolve to a love relationship, but that's another topic for another time. But anyways, so we have a separate category that's intended to be a more suitable conversation interactions for business related interactions. So we did that, and also there is a promotion system, where like if you do good in your job, in your current job that you applied for, and the company approves of your performance,
you will be promoted to a higher position, which it will eventually lead to more money and higher income. And that's another way to make your Zoe become rich. And that's another thing that if that's something that's important for you guys, that's one of the ways to get there. 여기 또 물어보신 게 work from home jobs, 그 재택 가능한지? 재택이 지금 그 최근에 만들어진 게 이제 그 프리랜서식으로 집에서 뭐 프로그램 코딩해서 뭐 판다거나 책을 출판해서 판다거나 그쵸. 하는 것들이 들어가 있습니다. 네. 근데 이제 전문적인 어떤 프리랜서 느낌은 아니고. 그쵸. 네. 근데 회사를 다니면서 집에서 그쵸. 일하는 저희처럼 이렇게 아닌 일주일에 한 번 딱 네. 재택한다든지 그런 거. 그렇죠. 그런 개념은 아니에요. 프리랜서. 그렇죠. So with that, the answer to that question is that right now us here, we sometimes work from home in the case that we need it. We're very flexible that way, but I think that was what most people were asking for. But so when you're kind of going to the company and going to the office to work, and that's the default state of you working, and having occasional days of working from home, that's not a feature that's available in Inzoi. But what Alex and the team did make is that he made some freelance positions. So freelance position is that you don't have an office to go to. You don't have a company that you're a part of, but you can do things that are very time flexible. So you can do work at your own time, obviously with the objective of making money out of it. And one example that he gave was an author, right? 그냥 그 책 쓰는 사람. Because you can be an author, right? You can be an author to write books, and if you write it really, really well, and you're highly skilled at that writing skill, your book will likely sell much higher at a much higher rate, allowing you to get that money through that different route rather than just going to the office every day from the 9 to 6 and trying to earn money that way. So there are different ways to make monies, and there are different, I guess, categories of jobs in Inzoi already in this early access, and I'm sure this will be much more expanded with future updates. All right. Next question. So I'll apologize in advance because this was intended to be a funny question by the person that asked it, but I don't think I did a good job of translating into Korean. So these guys, when they were answering, they answered it very seriously. So with that in mind, I'll just go and say the answer. So the question was asking, will we be able to build a shrine for our Almighty God, Psycat, and have Zoe sacrifices in his honor? So that was the question, right? And I don't think it translated very well in terms of getting it to them in Korean. And I'll read out the answers exactly how they answered it. I thought that was actually fun. Took it really, really seriously. So Alex said it is impossible. But if you wanted to, you could make you could do a build mode. You could do a build mode of creating whatever shrine you thought was in your head. You can obviously use 3D printers and all of our AI tools to make it more like a holy shrine, right? And then to make sacrifices to a Zoe, we don't have that ability in the game, but you can kind of visualize it and make use different features of the game to make it. Yes, Alex said no. So no, but you can make it. You can kind of create that scene to make it look like you're doing that thing. So that's that. And Eddie also happened to answer the question and said that. So this is important information. So that one thing that I also didn't know is that originally with our lore of Inzoi, Psycat was actually, I guess he was designated to. 네, Psycat이 여자죠. Sorry. So Psycat is a she, by the way. So Psycat was originally designated to be the role of a god. So that was actually the original lore. I don't know if the person who asked the question knew that fact, but so she was originally kind of taking that role of being a god, right?
but we changed up that that lore a little bit so that the Psycat is no longer a god, but it's just one of your supervisors at AR company. So that's kind of how the storyline has changed a bit, but just interesting information for people who might have been interested. So no longer a god, used to be a god. So Psycat is an ex-god. So that's kind of how you guys can take that and understand it that way. Yeah, so a lot of people are saying she's still a god in my soul. So a lot of people, Psycat was demoted. I don't know if you can call it that, but definitely whatever interpretation you guys want to make with that change in storyline, you're free to do so. All right, next question. Okay, so we're getting a little bit technical here. Person that asked this question, I'm sure this person is a game developer who asked this. They asked, because this game was made using Unreal Engine 5, what are some of the graphical and sort of the kind of the realism aspects that you found to be advantageous because you use Unreal Engine 5 compared to the other engines? And naturally, Eddie, our director, did provide the answers for it. And he provided 3 components, which I know some of them and some I don't know as well. But I'll read out his answer as written. So first thing he mentioned was Lumen. And how many people in chat know what Lumen is, or at least have heard of it? Lumen is how the light is reflected onto different objects and how it kind of reflects onto different angles, making it more realistic, like how we have in this, having this real world, right? So people who don't understand kind of how light works is that right now, I'm going to go over to the webcam, right? I'm going to go over to the webcam. And if I cover it like this, you'll see black, right? So technically, you're supposed to see my hand, but you don't see my hand. You just see black. But what's happening is that natively, when we go on to, photography, what camera is supposed to do, it's not capturing the object, but it's capturing the light that is reflected on the object. So when I covered up that webcam earlier, you see the hand, but you're not really seeing anything because there's no light that is reflected on my hand because I was covering it up. So kind of understanding it that way, it's much easier to understand what Lumen is actually doing, is that it's recording all the very realistic replications of what we see in the real world in terms of light reflecting on different objects. And because that's a lot of work that's to be done on a graphical level, that allows the game to be much more heavier as a result, and which gives Eddie and Leonard also here a lot of work optimization. So we created that load for ourselves, obviously to do more optimization work in the future. But we thought that the trade-off was worth it because having Lumen be really prioritized in Inzoi, we thought it really contributed to the realistic look and feel of what Inzoi can provide graphically. So that's one of the first thing that was mentioned. And the second one was nanite, and this is something that less people, I'm sure, are aware of. Nanite is a thing where it selectively renders in a very efficient manner, so that when you have all these different objects that you see on the screen, and if you are to render every single element that you see on the screen, that will make it very, very heavy and in return, very, very inefficient. So what Nanite does, it makes calculations as to what is the thing that should be rendered first and should be rendered accurately in high quality, so that when we look at it from visually, because when we look at something with our eyes, we're not always looking at the entire screen. We're always trying to look at the important things and the first things that comes to our eyes. So what Nanite does is it makes those smart calculations to make sure that the things that you should be focusing on gets rendered, and all the computation priorities go towards that, and all the other elements that are less important doesn't use as much computational power to render it. So as a result, what happens is that it becomes the weight of that computation becomes much, much less, because you're not rendering every single thing on the screen at the exact same the highest quality possible. So having Nanite as a native feature of Unreal Engine 5 once again was
helped us not only graphically but also in terms of the optimization to make sure that we're allowed to show more high fidelity graphics that way. Yes, it's an optimization solution. But why we answer it as a question to the graphics is that the more optimization we can accomplish, the better graphics we can provide. So you have to think of it as the add and subtract. And when you try to have more better graphics, it adds on to the load. But the only way you can kind of render this properly on normal computers that you guys all have is to make sure to do the optimization, cutting out all the unnecessary computational powers so that it becomes lightweight, which gives Eddie more room to improve the graphics and make it more realistic looking. So it's always, you have to kind of do the adding and subtracting of trade-offs to make sure you can provide as much as you want. So in order to do that, you have to make the optimization and always continuous effort. Yeah. Okay, and the last one was a thing that we talked about earlier, but it's a MetaHuman product that's based on a facial rig, and you guys probably know the MetaHuman for our facial tracking, but it kind of goes on a more general basis of us being able to kind of rig. How do you explain rigging? So rigging is you're programming how certain objects on a different objects attaches and how it moves along with it so that it moves as not 5 different objects, but one combined object. So rigging can be explained very easily that way. Some of you know what rigging is, but others don't, so I'm trying to explain it very, very easily. So yes, bone and muscles. Yeah, so those are very, very basic qualities. So trying to make that all move kind of as naturally as possible. This is something that Eddie mentioned, but also I think is very important, is that in a game that looks this realistic and we have things that basically characters and the world looking exactly like what we see in the real world, it's very, very easy for the look and feel to look very uncanny. So what I mean by that is it looks super realistic in terms of the graphical fidelity, but because we can see that it's not so natural and it looks fake, it becomes scary as a result. So we wanted to make sure that all their expressions and all the things that Inzoi and the characters do become as natural as possible. To make it not so uncanny was a very important thing for us. And that facial rigging environment that was provided by MetaHuman was extremely helpful to get that way. All right. So the next one. Okay. Yeah. So, is there an intended storytelling or storyline that the team wanted to offer to the players, compared to the kind of the allowing that freedom for players to create their own stories? So, what's the balance between the two? Was the question. And surprisingly, I thought Alex would have answered this question, but actually Eddie took the role of answering this question of how much story we provide as developers. And he mentioned that we tried to include only the bare minimum of what we thought was essential for players to understand what this world of Inzoi is supposed to represent. So you have characters like Psycat, and you'll probably meet characters like Henry, who's our HR manager of Air Company. Meet those few characters, and Bora, the beautiful girl that you see in all of our posters. So these are all these essential characters that we don't want to expand too much on, but just kind of provide as a minimum so that people understand, oh, this is what Inzoi is, and this is what my role is within this game. So to provide the bare minimum for that foundation, but to everything else above that, we want to provide as much freedom to the players as possible so that they can provide and they can create all the different stories that they want using this game. So what's predefined is very, very little from our end, but very intentional, so that all of you who are going to be playing this game can create your own original stories with the most freedom that you can have as possible. All right. Next one. Oh, this was a big topic as well. So they said,
in the last series of video that we saw from YouTube from all the influencers, we saw that you could place different animals all around the city, but they really weren't doing anything at the time. And someone came up with this creative idea. I know that a lot of you here probably saw our video with NVIDIA where we created this thing called Inzoi, where it kind of adapts to the current situation, and it makes conversation, and it makes behaviors, and it makes those actions that are appropriate to their current surrounding situation. So that in a nutshell, they were asking that, could you apply the Inzoi technology to animals as well? While right now it's only applied to the human characters of Zois, can we apply them to animals in the future? So I thought that was a very, very smart question, and our technical director Leonard, he came up with an answer which I thought was really good. So he said, we are also in agreement with this, that we don't want to limit the smart Zoi technology not just to the human character Zois, but also to every living element within the city. So this can include animals and everything that's living, that has life, that can, be adaptable and act differently based on different situations. We want to apply that smart Zoi technology to every living thing within the city in Inzoi as possible. But so smart plants, 혹시 식물도 나중에 뭐 생각하시는 거? So plants is not in the, so you gotta convince him of that. So mentioned smart plants, so that right now he doesn't think that. Anyway, so he definitely has that in the plans. But right now, as you might have noticed in the promotional video that we sent, that we published through NVIDIA, is that this is a very, very early stage in the development of Smart Zoi. So we are working with NVIDIA and obviously working with our AI department to make sure that Smart Zoi can become this final version of you may be able to make this very, very realistic world with all these people interacting that's appropriate to what's going around them. So that would be the ideal world that we want to kind of make as an end goal. But right now it's in a very, very early stage. So all the kind of the experiments and the testing are being done to the human Zois. So any type of other animals and other living things that are around the city, we'll have to kind of take that as a later priority after we've already completed to our liking of their current version of Smart Zoi for Zois first. And we want to do that first and then apply that to other living elements of the city once we get to that stage. Okay. So the next question that we have is I don't know how many people will know what this is. So another question about modding, and once again, before I go over this question, I want to see how many mods that we have in chats. I want to see how much this would actually apply to. Looking at chat now, so I see me, I'm a modder here, modder. Okay, we have enough people. Okay, we have enough people that we can answer this question. So one of the modders who asked this question was asking, when you were writing up the script for your mods for Inzoi, did you use Lua, and how much of Lua was involved in writing that code? And another question they asked was, will we have the ability to create as a variety of different mods, not just for clothing, but just a wide array of things within the game using a mod, and will you make it available to have that environment that way? And so Leonard naturally answered this question and said there's actually an update that he wanted to kind of get out to the players. Originally, he also used Lua to write up the script for the modding environment for Inzoi, but due to different calculations and different kind of going over the different elements what Lua can do, he actually changed over the system from Lua, and he changed it over to the Unreal Blueprint. And I'm sure, while I'm not aware of what that is, maybe our modders here in chat Blueprint is. So we changed the system overall to not use Lua any longer,
but to go with Unreal blueprints instead. And he thought that that would be the better choice moving forward into the future. So yeah, so with that, that's been changed. And now that that has been changed that way, obviously to thinking that that will provide the better results for our modders in the long term, he did say that there are some complications in terms of how that Unreal Blueprint system is set up, is that we want to provide as much as we can for customization using mods for the players out there, so they can you can edit and change all these different elements about the game, and he wants to open that up as much as possible. But due to the native restrictions of Unreal Blueprints in terms of security and in terms of how their regulations are set up, he will do the maximum of what he can provide within this criteria, but there will be some natural limitations as to what he will be able to provide. So just saying that from Leonard's standpoint, with what's available from Unreal Blueprint, he's going to try to provide as much as possible so that modders will be able to customize as many parts about the game to have a very, very customizable experience. And he also wanted to mention that he provides some guide documents and easy to use tools, which I think he's going to call wizards, to be able to allow modders to kind of do their projects in a little bit more efficient and easier manner. So trying to provide as much support as he can is definitely one of his goals in the future. All right. Next one. So we had some multiple technical questions. So once again, I'm just kind of reading but I'm sure the people in chat will know. So I did my mod check in chat just a little bit earlier, but this next question is about graphical design and the art assets. So how many art asset aficionados and experts do we have in here? Just want to check to make sure that we're not wasting a lot of people's time. We see a lot of yups. We see a lot of me hi. Okay, so we'll say enough. We'll say it's enough. So the question was asking, when I was playing the Character Studio back in August when we provided that demo to everyone, they noticed that the customizability of the male characters versus the female characters felt very different. So they thought that the male characters were very limited in comparison to what you can customize with the female characters. So they were assuming that maybe they were using different meshes for female and male characters. And then they went on with the question to say, if so, could you go with single mesh solutions like DAZ 3D to make it more easier to convert directly from the male characters to the female characters, and obviously make it more easier to go from child all the way to adulthood and have that be a much easier solution? Would you prefer that option in the future, was the question. And Eddie was very solid about his statement about this and said that so the first observation that you had with the male character and the female character having difference in customizability was not due to our intentional rendition, but we try to make sure that when you're customizing a male character, that certain features that promote aesthetic pleasingness of creating a male character is emphasized, and with that becomes very different to what you can aesthetically emphasize in a female character. So, working with different body parts and working with different aspects of the character, it obviously will feel different because we want to make sure that whatever you're customizing, you get the best result out of it. So it's been programmed to do that a little bit differently, but it's not because it's been using different meshes. So he went on to say is that you mentioned DAZ and other solutions that we could use in Inzoi, but he already kind of reviewed that concept earlier in development and said that just resorting to single mesh solutions, it does not meet our quality goals of providing a very beautiful and very customizable character, and that
the quality level didn't match up to what they really wanted for the game. So while the easy factor would have been applied when you go with single mesh solution, he wanted to mention that was not the priority for them. He wanted to mention that he wanted to provide as beautiful app characters when you're customizing them as much as possible. So the single mesh solutions like that wasn't in consideration. Okay. 그리고 그 이전에 저희가 캐스트에서 체형 변화가 되게 제한적이다라는 이제 피드백을 많이 받아서 이번 2회 때는 이전보다는 자유롭게 하게. 그래도 이제 체형 변화 많이 주면은 어쩔 수 없게 기본적으로는. So another thing that he mentioned, I think was very indirect to this exact question, but I think a lot of people were actually wondering is that a lot of people have made the claim that what's the best word for this? How wide of an array of you can make the Inzoi's body has been very, very narrow. So that's one way to express it. So people are saying that there's only a very small gap to how big or how small you can make your Zoi's body. And that's been the complaint that we received last year during that Gamescom time. And he wanted to mention that we have made significant improvements to make sure that the Zoi can be expressed at a much wider expressibility. So, you can make the Zoi a lot bigger than you used to. And obviously, to make it skinnier than you used to, you can also have that route. But the range in how big or small you can make your Zoi has been very much improved on his end. But it also has to go into notice that as a result of doing that, there are instances where we have pixels kind of sticking out of objects. As an example, and you have these instances that are not obviously intended, but were kind of the side effect of being able to make Zoi's very, very big. You have these instances where we have pixel spills and things that don't look as natural, but that's kind of the choice that they made, that even though they kind of have that little drop in quality in terms of that aspect, providing that more customizability and flexibility for the players when customizing their character, he thought that was the more important thing. So he took that sacrifice just a little bit to make sure they can provide that for you guys. Okay. All right. The next one. Okay, we answered this question. This was one of the things that I was asked. What are you able to do together collectively as family? So, as many of you know, we can do many things by yourself with your one single Zoi, but to be able to do things together with other Zois, and especially with family members, has been a highly requested feature ever since our release. That's kind of the question, and Alex, our creative director, did answer this question and said that right now there aren't a lot of interactions that you can do together with family members, but something that they will definitely build upon even after early access launch. So while initially when you get into the game in March, you might feel a little bit underwhelmed of how many available family interactions are there and group activities there are there, but it's something that will be continually being added by our creative team and also all of our other teams that are related to that, to make sure that you can do more stuff with your family. And he wanted to mention right now, some of the things that you can do is that your child can go up to his or her parents and say, can you wash my clothes, and ask them to do the laundry for. So that's something that would be very unnatural if the kid who's like, this tall goes over to the laundry machine and takes off their clothes and puts down the laundry machine and starts the button and knows exactly what. That would be very unnatural. So I think some of the priorities that he took was that, he wanted to create these cute moments where the kid asked their parents to do the laundry for them. Yeah. So another one that he said, so kids asking their parents, give me food.
rather than the kid. I'm making all these crazy imaginations, but just so that it's real. So instead of the kid going to the kitchen, wearing the chef's apron, and taking out the fry pan and doing this Michelin star cooking by himself as a kid and preparing his own table and enjoying the music and have a fine dining that way. So that's not going to happen, right? So the kid will ask their parents to cook the food for them and give them food. So that's a few of the things that he wanted to mention together with family, but once again, with more features to be added on at a later date. Oh, okay, here we are. The reason why these guys are laughing is, once again, this has been translated as accurately as possible so they understand the weight of this question. But to answer it properly was a task for us. I think both of these guys, Eddie and Alex, spent about 5 minutes each to coming up with what's the best answer for this. So the question was, and I'm trying to keep this stream very PG, right? I'm not. We have people from all age groups coming into here, and I want to reword the question. I'm not gonna as is because that would not be appropriate in a PG setting. So let me reword it in the best of my abilities. In Inzoi, will you be able to have interactions that for the purpose of creating babies? Yeah. Yes. So that was a question very much asked differently, but pretty much means the same thing. Okay. So. 저희가 호주에서는 전체 이용가를 받았다. 네. 그것도 최근에 받기로. 최근에 전체 이용가 받았어요. 전체 이용가 받았어요? So the answer is very very straightforward. So what happened is that Inzoi, the game itself, when we're getting, a lot of you probably are from North America, so you're probably aware of the ESRB ratings and different regions. For example, Europe has their own different rating system. Even Australia has their own different rating system. Korea has their rating system. So all these different regions around the world have different rating system. And we wanted to mention that we weren't initially targeting the adult audience when we were creating Inzoi. We wanted to try to provide a game that was suitable for as wide of an age group as possible. So in terms of that question, the intention of having a baby, that interaction, is that possible in Inzoi? That was the question, and our answer is sort of. Sort of is I think it's the best way to do it. So there is a feature in the game that you obviously know that what's happening is that the male Zoi and the female Zoi together and likely in bed with the intention of creating babies, right? So that's out there. But how visually apparent is that? How visually apparent is that? I think it's the more important question. And that's where you kind of have to go to your imagination. You sort of have to imagine what you're seeing is not what you're seeing, but you have to assume that's what's happening. Is that clear enough for everyone? So it's there, sort of, but maybe not to the level that everyone probably would have been expecting. So it makes zero sense. So one person makes zero sense, but everybody else understand what's going on. I have to really word it. I have to be really and I have to make sure I don't say anything inappropriate. So you guys get it, right? You guys get it. Okay, so let's skip over to the next question. Sorry that I was very beating around the bush so much because I had to. Okay. The next one. Oh, this is another thing that people were asking. So in terms of the stage of pregnancy and raising a child, especially when the newborn is born, is newly birthed, what type of gameplay is available right now in early access? Because previously, when they saw videos related to that, there weren't many things you were able to do when you were pregnant, and there weren't a lot of things that you could do when the newborn had come into life. So Alex, our creative director, did answer this and say that
compared to our previous versions of the game that a lot of people would be aware of, familiar with, he said that there's a lot more interactions now in this early access version to what you can do while Inzoi is pregnant. So some of the examples that he gave was that you can tell your friends that you got pregnant. So they'll come over and congratulate you, and you guys can have parties that way. So that's another thing you can do. And okay, 입덧. 입덧. So it's a very common term in Korea. I don't know if there's an English term for this. So 입덧 is no, that's not baby shower. It's not baby shower. 입덧 is if a woman gets pregnant, I think it's due to the hormonal changes that they struggle with eating the typical foods that they used to like, but they only kind of seek food that is specifically something that they want at that time. Cravings? Is that what they call it? Just cravings? Oh, okay. craving이라고 하네요. 저도 새로운 거 배웠네요. 그러니까 입덧이 craving이라고. 뭐 전 세계적으로 다 있을 텐데. Oh, so cravings, yes. So that's the word I was looking for. So yes, so you'll have these instances of cravings that wasn't there before, but just to kind of add to the realism of a person being pregnant at the time, and just kind of coming up with all these interactions that make it more immersive that way. Yeah. And also he wanted to mention that there are more things that you could do with a newborn baby, but probably not to the extent of what many people are wanting at this stage. So this is, once again, that fell a little bit down the priorities because they wanted to focus on adding other elements of the game first. But definitely he understands the importance of being able to interact with your babies and being able to do more things to make that kind of the raising a child experience more pleasing. So that's definitely in the works, and he wanted to provide an excuse as to why to add as many things as he would have liked. Is that kind of the body structure of babies being so small compared to even right after the teenage stage, you start getting fully grown up men and women zoids, right? So because their body structure is so small, having to come up with these very unique interactions just for this body type was something that was very, very heavy in terms of their load, the development load. So something that really what made it difficult for them to add a lot of things, but definitely will be in the plans in the long run. So just don't be too disappointed when you want to do a lot of things with right from early access. It won't be as prevalent, but in the long run, you'll be able to see more things improve in that. All right. Next one. Oh, okay. I thought this was a kind of a scary question for me because I knew how this was, but Leonard did a very good job answering this. So one person asked that the driving mechanics of cars in Inzoi seem to be very unnatural. So it obviously seemed like a video game when they played this, and they were kind of expecting to the levels of the specific game that they mentioned was GTA and BeamNG, so driving simulators. So they mentioned those games as can you have a very beefy, really realistic driving mechanics in the game for Inzoi as well. And so 저도 걱정했어요. 근데 이거는 GTA 두 게임은 사실 인조이와 약간 방향성이 좀 다르죠. 다르고 인조이는 약간 사실적인 운전보다는 나중 그렇죠. 이쁘게 꾸미거나 쇼핑 간다 그런 컨텐츠적으로 활용되는. So Eddie kind of came up with the answer on this. He said, as Inzoi was designed to be a very, very different game from the likes of GTA, where driving and being in the car is one of the core experiences of the game and the core objectives of the game. He thought that the priorities were a little bit less with Inzoi in terms of the actual driving experience, but
more to do with kind of customizing your car and making it look all pretty. That's something that he will definitely work on in the future. But that's why he thought personally that maybe the driving mechanics was less of a priority for Inzoi. But with that, I will read out Leonard's pre-written answer to this question. It said that the reason why we couldn't add more advanced mechanics for driving in Inzoi is that currently we are working on a simulation for the city where not only do you have the Zoids that appear on the screen being simulated, but you have every Zoi that is off screen. So we have up to 300 Zoids maximum at a time in a city. Have all those Zoids be constantly simulated and have their own stories being developed, regardless of whether they're on your screen or not. So yeah, so that's a lot of computational work that they're obviously implemented, but also have been optimizing to get that smoothly for all of you guys out there. So because that was a priority, to have very complex mechanics for cars being implemented, in addition to that community simulation is what we call it for all the Zoids in the city being simulated, was too much of a load at this time. So while it might not be the direct solution to what people are wanting with the realistic mechanics, he will think of a different way to improve this experience so that it doesn't feel clunky. So one of the things that he's thinking about is that, I thought this was actually brilliant, is that he wanted to kind of use, 어떻게 보면 나나이트랑 살짝 개념은 비슷한 거네요. 그러니까 가까이 있는 건 조금 더 이제 하고 이제 멀리 있는 건 조금 더 덜 신경. 시뮬레이션으로. 그렇죠, 시뮬레이션적으로. 네. So I thought this was really brilliant. He prioritized the accuracy of simulation, the quality of simulation for cars that are nearby where you are, so that the things that once again I'm tracking back to the nanite theory, is that the things you see should be the most important, and the things that you don't see can be deprioritized a little bit. So he kind of was thinking of a similar concept where the simulation for how the car moves around you can be prioritized for the cars that are close to you, and the cars that are far away from you can use less computational power to make sure that what you see on the screen is a much better output of that experience. So hopefully that answers the question. Okay. 이건 아까 답변해가지고 다시 안 해도 될 것 같고. 될 수는 있지만. 예, 도시. 예. Okay, so one person asked, and I think this was once again repeated by many people out there, is that they were asking whether they were right now you can build houses and you can build different buildings around the city, but the person was asking, can you build a whole new city from scratch? So with nothing, just a plain ground of nothingness, and then you start to build different elements and build cities that way. So that was the question, right? And then and Leonard mentioned from a technical standpoint, right now, as you know, you can create, you can edit the city in very different ways and various ways, so that it almost feels like you're creating your own customized city. But in the terms of, because he understood what exactly that person was asking, is that to create a city from scratch, it's just too much of a load from a computational standpoint. So that optimization right now becomes very difficult, that they don't want to step into those areas quite yet. So unfortunately, he says there isn't a good answer for that he can provide at the moment, because right now he doesn't feel that there will come a stage where we have this very large space city. And a lot of you haven't played the game. You probably only seen videos of the game, so you guys might not realize how big each of the cities are. So once you get into the game when it releases on early access for March, when you get into the game and you go into the cities, you start realizing how gigantic all the maps are. So with that knowledge, you'll have a better understanding of why this answer makes sense.
is that creating a brand new city from scratch with that large of area mass just doesn't seem like a thing that can be optimized enough to be provided to the players. So from our official support of the game, we definitely will not be able to provide that. So that's kind of an unfortunate no in terms of that question. 근데 이게 저희가 거리도 편집이 되죠. 그렇죠. 공원 같은 넓은 장소도 편집이 돼서 그러니까요. 사실 그런 걸로 좀 어떻게 위안을. 예, 예. 그리고 잘 찾아오시면 편집할 수 있는 부지들이 되게 곳에 많거든요. 언젠가는 또 PC 성능이 좋아지면 좋아질수록. So these are very optimistic additional points that the Alex and Eddie put out, is that kind of what I mentioned earlier with being able to edit different parts of the city. Once again, this will feel more kind of convincing when you actually get into the game, is that there are more places than you probably think that you can edit within the city that really can make it feel that you're customizing an entire city and very close to that experience. So that was one thing. And Eddie mentioned that while it's not something that we can kind of confirm from our official side of things, but just kind of how computation always works, when we look back in history, it improves at such a rapid pace. Is that right now, Nvidia released their 5090, right? And that's all the crazy, the news and all the people are saying, wow, this is the craziest thing ever. But even with that, this pace and this kind of the rate of how technology goes up and it gets advanced, it just goes at a very, very rapid rate. So right now in this 2025 moment that we're here, we don't see a situation where you can customize and where you can create a brand new city from scratch. But with improvements in computation in the future later on, maybe we'll get a situation where we can provide that feature without much scare, and that people will be able to handle that from their native devices. Okay. I think we're almost done. I'm gonna go over one more question because I see a lot of people in chat who are saying that can you just answer the questions that are come up on chat, and so let me go over one more question and then two more questions. Promise, two more questions, and then we'll go to the live questions for about 10 minutes. Okay. The first question, I thought this was a really interesting one too. A lot of you may have noticed through our Inzoi videos that our influencers published on YouTube. You would have seen that when the Zoi takes a shower or takes a bath, they don't go in fully naked, and then the private parts are blurred out. But they go in wearing a towel, and that's blurred out, and that's a real deal breaker for a lot of people, saying this is not very realistic. No one does that in real life. No one wears a towel around their waist and goes into the bath for that towel to get soaking wet, and you have to come back out, and you have to somehow get this drenched towel dried up again. Some people say they do this in real life. I don't believe you. This is a very, very once again, I'm also in disagreement with how this planned out, but they were wondering why do you have to go this route and not just pixelate everything that needs to be blurred out, so that it feels realistic that you're taking a shower naked, and but you don't really cause any trouble for any censorship issues. So Eddie mentioned that I thought this was very important that I didn't really think of, but I'm starting to understand why that's the case. Is that when you have other games who can take that route of just blurring out the private parts when they go into shower and when they go into take a bath, or even just use the toilet, right? You have to see all that, but with this being blurred out, everything's okay. It's possible because the graphics are not intentionally realistic. So some, in some games take the cartoony route, and some games
may take the realistic route, but obviously the graphics doesn't look that realistic. So that when you have those blurred motion, blurred kind of overlay over those parts, is that it looks acceptable. It looks okay. But once you have characters that look as realistic as you have in Inzoi, what happens is that when we can apply that exact same blur overlay over in that instance, but what happens is that it becomes very, very realistic in the wrong way. So like it becomes very, very it can become very, very sexually suggestive because of how realistic it looks. And just if you can visualize it in your head, it provokes a different reaction out of people when it looks so realistic and you have that blur motion, and compared to when something looks obviously cartoonish and completely fake, but with that blur motion, it looks completely acceptable. So that level of seriousness that is kind of added on with the graphics being so realistic is the reason why he can't just put a blur overlay, and that being, that going about, especially with the age ratings that we were talking about, we wanted to provide a game that was widely available to as many age groups as possible. So he thought that once we add those blur motion, and I'm sure he tried it as well. He tried it. 직접 해보시긴 했죠. 보셨나요? 그렇게 블러만 쳤을 때 어떻게 보이는지. Okay, so he saw this while experimenting with that during development. So he experimented with it and he saw it himself. It's like, oh, that's not gonna get a 15 rating. That's not gonna get a 12 rating. Doing that himself, he obviously realized that was not gonna fly with the age rating departments out there. So 거울에 반사됐을 때 블러가 반사 안 되는 버그가 있기 때문에. So another point. So that's the main point why he couldn't go with blurs. But another funny thing that he wanted to mention. So he said there was a bug that he in the end wasn't able to fix. Is that so the blur you see when you're looking directly at the character, but when the character is reflected on a mirror object. So like in the furniture you have mirrors, right? So when you have a mirror attached in your bathroom, right? The blur does not follow. So that was an unfortunate situation that he couldn't overcome. Yeah. So indirect. Yes. So that's what happened, and he wasn't able to solve that. But long story short, that's why he resorted to the very, very not the best alternative of wearing a towel as you go into the tub or go to the shower booth. But he's definitely open to your thoughts as to what would be a good solution, knowing that we can't just blur out the parts and be okay with the age rating system. What would be a good alternative, knowing that towel obviously isn't the best alternative? So we'll take about 1 minute here and just look at maybe what your solutions are. Swimwear. No one wears a swimwear to the shower. Towel, underwear, okay. Black box은 어떠세요? 블랙박스 블러 아예 블러 쳐지 않고 블랙박스라고 하는 블랙박스 아예 까맣게 그냥 솔리드로. 그래도 느낌이 비슷할까요? 그러면? 뭐 여러 가지 한번 검토해 보시고. Bubbles, 그러니까 버블, 그냥 무두두두 거품처럼 나오게. Fog is the same thing as basically 그 거울을 아예 샤워하는 동안 뭐 하는 데는 아예 그냥 뿌옇게. 아니 어차피 그 뜨거운 물이 나니까 그 스팀으로 그 어차피 거울이 안 보이게 바뀐다. 예를 들어서 거품은 어쨌든 칠해야 거품 날 거 아니에요. 그렇죠. 거품 칠해야. 처음부터. 그렇죠. 거품은 아닌 것 같아요. 그 거울 같은 그 버그가 있었던 거는 아예 그냥 샤워를 시작했다. 그러면 이제 그 거울이 이제 안 보이는 거죠. 뿌연해가지고. 구현해 주세요. So I mentioned makes sense. As soon as you get into the shower, you turn the hot water on and the steam's coming out, and then even in real life, you see our mirrors kind of fog up and you can't really see anything.
So that's what's thing. But some people say the towel does not bug them. I am bugged by it, so I hope that we can find a good alternative for it. So, we hopefully we can provide more solutions in the future that and with obviously with your suggestions. Once you start playing the game, guys, from March 28th, we'll have a space open where you can send in all of your suggestions, and then you can give us all the things that you want out of the game, and we'll read into it, and then try to apply as much as possible. Okay, someone said walk into the shower with the towel in hand, close the shower door, and then throw the towel over the shower. Start shower. Now, that almost seems perfect, and it looks even better because it was written in large text for everyone to see. But the only caveat to that is that we have free camera controls. So you can put the towel over the shower booth and think that that's okay. But what happens is that you can control the camera. You can control the camera to look over the shower booth, and you can see everything. And so while it's almost perfect, there is a imperfection that doesn't allow us to do that. So yeah, we had this brief discussion. Definitely fill that out in the suggestions if you're the anti-towel gang that we have here. And that's including me. Try to provide all the good suggestions to see what we can do to make that experience a little bit more realistic. All right, I said 2 more questions, but we spent time on that, and then we can just go to the live questions. I know that we were originally asking people to just write in the questions queue, but I'll just kind of read from the chat. I know that the person who organized this event probably is telling me, no, don't do that. But just for the sake of conversation, we'll have questions come up in chat, and then we'll see what we can provide. And once again, just another note, PSA to everyone, is that we'll have a separate event. In the near future, where you'll get to hear all of the burning questions, the questions that everyone is thinking of, but because the notice said not to mention it, that you guys aren't mentioning it, but all the things that you really wanted about the game, that will all be revealed in this much larger event. Right now, this is a very casual setup that we have with our directors and myself, but we will have a very official, professional setting, and we'll have that be the ultimate giveaway of all the information that you guys have wanted. So knowing that, just please ask questions about the game, and we'll try to answer questions on the spot and see if we can do it that way. So this includes features that will be announced at a later time in terms of our roadmap as to what will be added later. So key features that will be added later. We'll talk more about that once the time is right. And so a lot of people are asking multiplayers, right? Multiplayer is something that we cannot mention right now. That's another topic of discussion that we'll talked about in our later event. And when I say near future, guys, you guys have to understand. Today is the February 28th where we're living. And you guys all know the release date is March 28th, right? We're literally just 1 month away from early access release. So it cannot be too far away. So this very soon that I'm talking about the event, you'll get your answers that you've been wanting for months and months and months. You'll get it at that event. So we'll try to not answer direct questions of what will be discussed there, but we'll try to answer in terms of, especially because of especially related to development, that we'll try to have all these directors here answer for you guys. Is there more hairstyles? That's a good question. 그 헤어스타일 좀 그 변화는 좀 어떻나요? 그 지난 게임스컴에 비해서. 헤어스타일? 네. 그러니까 더 많은 걸 추가됐다든지. 추가됐어요. 특히나 약간 곱슬머리나 흑은. So the one and only 06 asked, is there more hairstyles? And
so one thing we're very proud and very happy to announce is that we saw a lot of feedback saying that there were a lot of kind of a straight hair and the slightly wavy hair, but super curly, and the African American hairstyles and the black hairstyles was very, very underrepresented. It was a lot of the comments that we saw throughout our months of monitoring your guys' feedback. So we are happy to announce that we added many to balance out that ratio of the typical hairstyle you're familiar with, but also to add the curly and the more black hairstyles to which when I looked at it looked really, really, really good. So when we released the game in March 28th, yes, we see a lot of cheering. 그 지금 다들 환호하고 있어요 지금. 네, 엄청 좋아하고 있어요. So I'm telling them that you guys are really, really something that we definitely were working on, and trying to represent that the right way, because and to provide some perspective as to why that may be underrepresented in other games, and even in our previous version of Inzoi, is that I talked to Eddie about this regarding especially the black hairstyles, is that the actual the designing of it and putting it into textures, into actual material assets in the game is super complex because of how they're structured. So when you're creating just a straight hairstyle, you go boop, one line, done. So it's much easier that way. But when you have to make these very, very super curly, because you can't just make an outside exterior. Let's say you're creating an afro, right? You can't just create a circle and be done with that. That doesn't look realistic. You have to actually go through all these little curls to make that, once you zoom in, especially when you zoom into it, you have to make it look really realistic. So with that, it's very, very difficult. 만약에 일반 헤어스타일 이제 디자인하는 것보다 그 흑인 헤어스타일 이렇게 언저곱슬 이게 엄청 해야 되는 게 몇 배 차이가 있어요. 한 3배 정도 시간도 들고 데이터 자체도 So in terms of clear calculation of how difficult this is compared to the conventional hairstyle that I mentioned, he said it takes up to 3 times as more time to even add that resource, but it also contributes to a lot heavier data. So the actual data that it takes up to have that one hairstyle compared to other to conventional hairstyles is much heavier. So with that additional resource, it makes sense that maybe other game developers, and with us included as well in our previous renditions of Inzoi, is that when you can make 3 conventional hairstyle compared to 1 black hairstyle, right? It seems more efficient. 헤어 하나가 나머지 캐릭터 전부만큼. 그래서 사실 게임에서 대머리 그 이유. 그 대머리는 이제 so he wanted to emphasize how heavy this. Once again, this is on average, is that 1 black hairstyle, the how much data it takes up is as much as the rest of the body. So when you have from head all the way down to the toes, the amount of storage space it takes to replicate that, it's the same exact weight as to just getting that 1 hairstyle down. So once again, this is a very difficult feat that once again we emphasize to the developers, knowing that our players really thought that this was important, and this is something that we wanted to put in. So our team, especially with Eddie in the helm, made a lot of conscious efforts to provide that for you guys. So if you guys are kind of in agreement with this, can you guys put out some clap emojis for our art team taking the time and doing the prioritizations to add in the black hair. 박수 쳐드린 거예요. 성원님. 혹시나 게임할 때 캐릭터 헤어를 다 데모를 하면 가벼워집니다. So he wanted to mention that because not all PCs will be of the same performance. If it seems that when you apply a black hairstyle and it becomes very, very heavy in terms of performance, he said the best suggestion is to make the character bald. So removing all the data from the head makes it very lightweight, not just in real life, but in too. So if
Yeah, if it's too heavy as an issue, you can remove all that weight, figuratively and literally. So yeah, do that. Okay. We'll go with more questions. I saw questions about tattoos. That was a big question. Do you guys want tattoos in the game? How big is the demand on tattoos? Okay, yes. Tattoo, please. Yes. Okay. 타투 확실히 그 엄청나게 그 수요가 좀 어떠신가요? 지금 현재 상태와 뭐 미래 지향 피어싱도 있었고, 예, 피어싱도 있었고. 이번 타투는 사실 얼굴에만 일부 한 8월? 8월? 정도쯤에는 이제 몸까지 타투가 가능할 것 같습니다. Okay, so quick updates on tattoos right now. We'll go into piercings a little bit later, but tattoos right now in early access, we have facial tattoos and kind of the neck area tattoos, right? So if you can see from my webcam, it's like so the tattoos that comes above your shirt, and it has that tattoo going around this way. And some facial tattoos, I probably not what you're thinking, but once you go into the game, it's not like Mike Tyson or something like that. But if you go into the game, you'll find out what he means by facial tattoos. But right now, that's kind of all the tattoos that he's added at the moment. So from the neck up, all the tattoos are right here at the moment. But we all know that everybody wants kind of the arm tattoos and the body tattoos and the all around the legs, so you can get a whole body ink, right? So everybody wants that, right? So right now he wasn't able to find the resources to get that done quite yet, but he's expecting around August to have full body tattoos and different tattoos around different body parts. So for all those tattoo aficionados out there, I really my character, so this is exciting news for me too. But yeah, tattoos will be initially available from the neck up for early access, but later down the line, and he's thinking right around the August time frame that you'll get to see more and more of those full body tattoos. 이 관련해서 그 나중에 그 AI 그 생성기로 이제 타투 만들 수 있어요. 네네. 그러면 지금 그 사전에 제공된 것만 말고. 만들 수. So he's for sure that we will have AI generator be implemented into the tattoo making. So not only the tattoos that we provide as our preset, you'll be able to create your own personalized tattoo. So if you have an actual tattoo that you have on your arm, for example, and that's very, very personal to you, you can take a picture of that, or maybe even have I think tattoo parlors nowadays have this kind of digital imaging where you can ask for digital files and have that, send that in an image form. You can upload that as a put on your Zoi's arm if you want to really create that personal experience for tattoos. Okay. All right. Other questions? We're a little bit past time. So we're 7 minutes past time. Is everyone okay if we go a little bit over? I know that we said we will go for 90 minutes, but we're 7 minutes past. I'm okay with 그 답은 괜찮아요. 조금만 더 해도. So all our directors are okay. So everyone's saying yes. So we'll go for about maybe 8 more minutes to say right now in Korea it's 11:37 a.m. We'll try to go until maybe 11:45 a.m. and call it a day. And like I said, today's not the be all and end all. Today's not, it's not the final conclusion. This is kind of only the starter. This is only the big huge event that you'll see in a few weeks time, right? So definitely have expectations for that, but just today we'll want to keep it casual. 네? 어떤 거요? 이건 이미 답변했잖아요. 이거 지금 답변할 수 있나요? 근데 이건 조금 나중에 그 따로 발표할 수 있을 것 같아가지고. Guys, just for reference, I'm reading all the comments, not just the bolded large text, so you guys won't have to always bold up and create large. 이거 중요하죠. 이거는 아까 사전 질문에 있긴 했는데 그 학교 active school system. So 학교를 그냥 지금 레빗 홀인지 아니면 그냥 나중에라도 직접 학교를 체험할 수 있는 그 계획이 있어요.
계획은 있긴 한데 시기는 그렇죠. 네, 지금 하지 않은 거 관련 일단 뭐 리소스가 많이 든다는 게 그냥 사실 그렇죠. 그리고 시스템도 많이 만들어야 되고 복잡하고. 네, 이제는 So we had Boring Ginger ask active school system, and unfortunately, active school system is not available in the game, mostly due to how complex it is. Everyone here probably went to school, right? Of a certain degree. You don't just go to school, study in the classroom, and someone said no. Okay, no, I'm not talking about university. I'm talking about just elementary school, middle school, high school combined. Is a school at a certain level. So when you go to school, it's not just you go to school, study in classroom, and then you come back. There's so many elements in this life of going to school. You can go to a cafeteria to have lunch, and whilst in all of that, you're socializing, having some disagreements with, I don't know, school bullies. So all these very, very complex mechanics that has to be involved to provide a thorough school experience. It makes it a huge project for Alex and the team to take on. So he definitely is saying that this is something that will eventually be added, but he cannot promise a specific timeline as to when it will be added. But definitely he understands the importance of providing that experience of going to school, which is similar to when you're full-grown adults going to your workplace to actively do your jobs. So for kids, it's basically their jobs to go to school. So in that same parallel form, we understand how important it is to provide active school system, and will be added sometime later, but just can't guarantee you at the moment exactly when that will be added. All right. More questions? Let's see. Well, this is a very common question that actually we didn't cover. Can Two-Face Lie asked a very simple question, but very important question. Can we have pets? 지금은 그 동물이 그냥 도시에 있는데 내 애완동물, 그러니까 내가 키울 수 반려동물이 없잖아요. 그래서 그거에 대해서 혹시 계획이 있으신지? 하고는 싶고요. 너무 하고 싶다. 근데 이제 여기서 대답해 주세요. 정말 구현할 게 정말 이렇게 많아 계획은 So unfortunately, this is very much a repeat answer to what we talked about with the active school system, is that pets, all four of us know how important it is to interact with your owned animal and to have them be a part of your life. And we understand the very importance of that and the significance of what that experience will provide to our players. But kind of the same answer to what we talked about with the school system is that it is so complex. There's so many things that we have to take care of, just so that if we say that we implemented a pet system, but just have the pet be next to you, and that be the end of it. That then it doesn't provide that full experience that we're intending. So with that, we definitely will be working on pets, but once again, we'll be going to the route of not exactly knowing when that will be provided. But definitely in the plans, and we'll hopefully be able to provide that sometime in the future. So from a creative standpoint, from an art standpoint, from a technical standpoint, this is a full-fledged effort to have full-fledged pets in the game. So it's a huge project that they'll have to take on, but definitely will be in the works sometime in the future. 그리고 저희가 이제 디렉터라고 여기 앉아 있지만 사실 별로 뭐 힘이 없다. 사실 열심히 해야지 저희가 목소리를 많이 내주잖아요. 사실 PD님만 그냥 설득하면 이게 끝이다. Okay, so Eddie gave you guys a very, very important tip. So he's the art director and he's the creative director, but he's the technical director.
They are all their individual directors of the hugely important portion of our development team, right? But he wanted to mention that they have no power. All three of them do not have power to initiate what exact project that they're gonna work on next. So that's a cue to once you guys get an opportunity to talk with Cajun. You guys know Cajun is the producer and director. He's the executive director. So director of all three guys, all three of these guys. So these are the directors of their individual portions of the game. But Cajun is the director of those directors. So what you guys have to do is that when you get an opportunity to interact with Cajun, either by chat or whatever platform that may be available, you guys need to let him know exactly what you want added to the game. So whether that be pets, whether that be active school system, you have to let him know, and then he will make the decision that that's going to be the next thing that they work on. So you guys understand? So you guys that's chat. Okay. Someone asked about controller support. 그 혹시 바로 early access 때부터 이제 그 컨트롤러 지원이 될까요? 나중에 아마 계획은 하고 있는데 그 콘솔 이거 나중에 할 거라는 것도 알고 있고. 네. 그러니까 그때랑 비슷할 거라고 혹시 보면 올해 내내 개발하려고 생각하고. 올해 내내. 예, 그러면 그러면 올해 안에는 볼 수 있는 가능성이 있는가요? 내년에? 그거는 잘 모르겠는데 어쨌든 개발은 곧 시작할 예정입니다. Okay. 네네네네. So controller support that was asked a lot for by the people here, and then Leonard gave the answer that right now they don't have native controller support on Inzoi, and that became deprioritized once again because of all the other things that they thought was more important to work on at the moment. So controller support is not available right now, but it's going to be worked on very, very soon after early access release. So when that will come out, I'm sure we'll get more updates regarding that at a later time. 뭐 관련된 질문과 Steam Deck compatibility is also is a question. It's very related. 바로 대답할 수 있죠. Steam Deck도 지원. 스팀 덱을 별도로 지원하지 않는데 실행이 되는 건 저희가. 네. So you guys know that with Valve, they have these designation as to Steam Deck is officially supported versus it's not officially supported by Valve. It's not been calibrated with Valve, but it still runs on a Steam Deck. We're kind of on the latter end of that spectrum. So we didn't work with Valve to make Inzoi be working every little details of that to make it very, very fluid and suitable for the Steam Deck experience. But Leonard did test it out on a Steam Deck, and he said that the Inzoi runs fine on it. So because I know that Steam Deck, I have a Steam Deck too, but Steam Deck, you can customize a lot of the capabilities to make it suitable for you. So as long as it runs okay on Steam Deck, you guys can definitely use that as a device, and you can customize all the buttons and all the things that you need to make it comfortable for you. All right, we're ahead of time, but we're gonna go with two more questions. Let's go with two more questions. Murder. Is murder a big thing? Okay. 살인 가능한지. 그러니까 도둑질은 가능하다고 이제 이미 알고 계시고. 살인. 가벼운 폭력 정도는 있는데. 때리는 정도는. 않나요? 불을 지르는 걸 시도는 간접적 살인이네. 직접적으로 사람을 죽. Okay, don't know if this is the answer that you guys were looking for, but here's the answer question. Murder question mark. So is there murder in Inzoi? I think this is still related to the age rating system, but right now there you can murder someone you indirectly using certain features of the game. One hint I will give is that you can put houses on fire. Okay, you can put houses on fire. So and if a Zoi is in that house that is burning and does not escape,
that Zoi will die. Okay, that Zoi will die. So while this Zoi did not put out the command of kill that Zoi, murder that Zoi, that is not available in the game. But if you see another Zoi that you, this is gonna go really bad. If you want to see a Zoi that you happen to, for whatever reason, not saying you should do this in real life, not condoning this behavior in any way, but if you see someone that, for whatever reason, you want them dead, okay, and they happen to be at that exact moment, they happen to be in that house, you can say that you've accidentally dropped a match, for example, whatever their actions to get the house on fire. You can make the house be on fire while you as a Zoi did not directly kill that Zoi, very indirectly, and you can say to the court very unintentionally, once again, not condoning this behavior, none of this in any way. You can say that the Zoi died as a result of your accidental arson. Once again, very accidental. You have to convince that to the jury very, very convincingly. Okay, so I hope that answers murder, question mark. No, but yes. Okay, so leave it at that. Okay. No, don't bring the police car to me. I didn't do that. Let's see. One more question. I'll pick a good one. Come on, guys, give me a good. Oh, this is a good one. 지금 답변할 수 있나 이거? 수영장? 너무 궁금해 하셔가지고. 근데 이게 만약에 그 계획이 아니어도 되고, 뭐 예를 들어서 이제 현재는 어떤 것 때문에 뭐 어려움이 있으시고, 뭐 그냥 뭐 나중에 뭐 된다면 어떤 상황에서 뭐 구현이 가능할 환경이 나오지, 뭐 수영 다 포함인 거죠. 수영. 그렇죠. 지금은 뭐 모델 있잖아요. 그러니까 그런 거 말고 그냥 실제 수영할 수 있는 수영장. So I'm gonna ask. I checked with them in Korean, and if you guys understand some Korean, I know that you guys understood that. I'm gonna ask about pools, right? Swimming pools. This was we weren't trying to be intentionally evasive about it, but it's a very difficult topic, and I know that Leonard was stressing a lot over this. And let's hear his answer. 어떠신가요? 일단 사실 개발을 시작했는데 시작했어요. 얼리 액세스 때 넣고 싶었는데 좀 부족함이 있어가지고 완성. 그 이후 업데이트로 제공하려고 지금 개발하고 있습니다. 확실히 근데 넣으시려니 그리고 어떻게 보면 조금 더 보완을 하면 이제 유저들이 실제로 볼 수 있는 환경이. 그럼요. 그 계획이 있습니다. 업데이트 수영도 있습니다. 오. 가능성 그래도 은근 있는 말씀드려도 미래 지향적으로. 네, 계획. Okay. So the official answer from technical director of Inzoi. So he has all the authority to and all the responsibility to make this happen. But he said, the swimming feature, in addition to providing a swimming pool naturally, was actually in the works during development, he really wanted to release it early access, but at the moment he thought that the quality of what he was able to develop with the team is very insufficient, and he thought that the quality was not up to par to his standards. So unfortunately, you won't be able to see swimming or interactable swimming pools from the early access launch, but it's definitely in his plans to work on it and improve on it so that once he does release it in the future, that'll be a satisfactory experience. Okay. Yeah. Funny images, by the way, guys. I know that I said one more question, but this has been really popping up for on the comments, so I think I don't think that 하나만 더 할게요. Hospitals. We're gonna talk about hospitals. Okay? 병원이 지금 없는 걸로 알고 있는데 이제 만약에 되려면 어떤 그런 조건들이 있어요? 일단
지난번에 한번 시도를 해봤었는데 검토를 해봤었는데 그 일단 뭐 이 의사가 환자를 진찰하는 걸 만들기 약간 지금 할 수 없구나 하고 좀 미뤄뒀어요. 네. 나중에 그러면 언젠가는 그래도 네. 되실 계획이 있으시겠죠? 그렇죠. 언젠가 얘기하고 있어가지고. 그렇죠. 언젠가 유저분들 어쨌든 다면 만들어야 할 거 너무 많고 아. 뭐가 더 중요한지는 목소리를 내달라. So in response to the oh, can you guys hear me? Someone said mic's been cut off. Can you guys hear me? Okay. Okay. So maybe just that one person. Okay. So the response to the hospitals question, will that be in the game? Is that right now? This is basically a ditto to all the other similar questions that we got with the active schools, with pets, is that it's very complex. There's a lot to make, and what Alex found the most challenging out of all the elements of creating a very interactive hospital is that you guys know when you go into a hospital not knowing why you're feeling sick, why you're feeling hurt, you go into the diagnostician, and then I don't know if any of you guys have seen MD House, the hospital series, the medical series that came up in America. Yes. So kind of like you have to go to a diagnostician to find out what's wrong with you, right? To find out what's wrong with you. And that portion, while it's very, very critical to the hospital experience, because you're not going to just go into a hospital knowing exactly, what's wrong with you and then go to the hospital bed and get that treated. You have to go through a diagnostician. But that procedure is very, very difficult to pull off at the moment. So that's why it became very deprioritized once again. No, still understanding it's a very important feature for players. It's something that he will work on later, and I think he has to also be very selective of what features within the hospital that he has to implement first. So once again, this is up to you guys as to letting us know what experience within the hospital is very important to you, that as long as we have those and those things, that even if we don't have a complete hospital experience quite yet, what will make it very satisfactory in terms of that experience. 뭐 산부인과 얘기하시는 분도 있고, 그냥 그 아기 낳는 것 자체를 병원에서 하는 좋겠고, 그리고 CT 그냥 그 머신 들어가서 이거 뭐 있다 뭐 이런 식으로 그냥 할 수 있다면 또 좋을 것 같고, 그리고 그냥 nurse and doctor career, 오케이. 그 간호사하고 의사 그 직업 자체가 너무 흥미로울 것 같아가 그것만이라도 뭔가 다른 방식으로 할 수 있다면 되게 중요할 것 같다고 하시는데. 병도 많이 and he has to make a lot of disease because there's not a lot of in Inzoi right now, so creating a lot of variety of diseases and illnesses will be also important to contribute to that, the hospital related careers that you guys are all wanting with the doctors and the nurses. Okay, like I said, I said from the get-go, it is impossible for us to answer every single question, even if we are to spend all 24 hours here today. So we went very, very overboard, way more than what we promised. Thanks to all three of these directors here who are extremely busy. You guys can't even imagine. I'm busy on my own terms, but I cannot compare my work to what these guys are experiencing, from handling and directing the entire technical department, all the creative department to the art department. These guys are extremely, extremely busy, and they took out their very, very valuable, precious time to be with you guys and to be in the space together, so that when we're answering these questions and providing that communication for you guys, they really did just go over and beyond to provide that support for you guys. So once again, this is the last time I'm going to initiate this, but it will be meaningful. Let's have a clap for all of our directors here, because they were incredible and being very supportive in this communication effort with our players. So
Yes, thank you so much. And we want to thank everyone here too. We started off with a little over 1,000 audience members, but we're still at close to 800. So this 2 hours, almost 2 hours that we were here talking about Inzoi and the things that are to come. We're very, very happy and very, very humble that so many people are taking interest in this project. And we're calling it a project, but it's no longer a project. In just 1 month, it will be a full-fledged game that you'll be able to play directly. No longer have to look at videos. No longer have to, speculate what the game will be about. But it will be in your hands, on your screen, and you'll be able to experience this new rendition of life simulation that we have to provide for you guys. So all of us here and everybody in the developing team, we're very, very busy, but equally we're very, very excited to introduce our long time project to you guys so that you guys can really enjoy what our kind of rendition of life simulation is going to be all about. So please stay excited the rest of our development period for this last month that we have. And like I said, I'm only giving a sneak peek because we'll have an official announcement on Discord about this huge event, huge professional event that's going to happen within the next few weeks. So keep an eye on that, and then so hope you guys join us in that next program, and then we'll have a lot more fun there as well. So yes, thank you very much to everyone who have joined and for sticking around all the end. We cannot say any more about how much we appreciate everyone here, and then we want to say thank you very much, and we'll see you next time. Bye bye, everyone. Thank you. Bye bye. Ah, tu? Estás a ouvir, Thaisa? Eu vou sair, peraí, vou ativar. Então, pessoal, espero que tenham gostado da live. Apesar de que eu e a Thaisa, né, não falamos muito bem o inglês, o que é que tu achaste? Eu gostei. Assim, eu consegui ver algumas coisas, né? Porque eu entrei no de outra pessoa. Mas eu gostei, sabe? Tá bem bom. E uma coisa que eu fui ver agora, né? Eles vão ficar o dia todo nessa live, gente. Meu Deus. Olha, muito tempo. Yeah, E você gostou de? eu também gostei bastante. Até fiz um bloco de notas para vocês verem. Eu escrevi assim umas coisas, tipo, imagina, do que eu entendi, né? Foi que eles vão ter múltiplas tarefas, né? Por enquanto vai ser tipo 8 famílias, vai ser só para PC, por enquanto o jogo, né? Vão ter memórias no futuro no jogo. Sim, exato. Então, tipo, o divórcio. Uma coisa. Sim. Uma coisa que eu descobri é que as crianças vão pedir favores aos pais. Ou irmão, tipo assim, é pequeno, né? Não consegue colocar roupa suja na máquina de lavar. E aí ele vai pedir alguém da família para fazer isso. Eu achei bem legal, né? Porque é uma coisa que acontece na vida real. Eu também. E com isso, tipo, também achei bastante que as crianças possam ser tipo, como posso dizer, crianças robóticas que não têm emoções, tipo, porque as crianças temos que ter muita paciência, né? Porque eles fazem muitas perguntas, são mais agitadas, têm muita energia, e é isso que eu quero ver crianças. Sim. Pode continuar falando. Que eu quero ver que têm muita energia, que se divirtam e tal. Então, para mim, tipo, é muito importante ser isso. Sim. Seria legal se eles colocassem crianças com personalidades diferentes, né? Aquela mais curiosa, que faz uma monte de pergunta. Eu fui muito essa criança, sabe? Ou aquela mais retraída, né? Que gosta de ficar quietinha, mais comportada. Aquela bagunceira, né?
Exato. Mas talvez futuramente eles coloquem. Exato, eu também. E também vi outras coisas muito interessantes, que foi tipo falar para os amigos que tipo que a Zoe está grávida e tal. Eu achei essa parte que é bom. Foi muito bom. E também apontei que tipo, que eles perguntaram muito se vamos poder, além de trabalhar presencialmente, para ser de forma realista, vamos trabalhar presencialmente, mas que vamos poder no futuro trabalhar em casa também, tipo freelancer. Sim. Seria legal também se tivesse como é que se fala, né? Doméstica, sabe? Pra arrumar a casa, ou dependendo de como é a sua família, ou de quantas filhas você tem, a gente poderia escolher uma certa quantidade de pessoas que seria babá, sabe? E seria legal, né? Porque no assim, não tem muito, né? Você contrata babá, aí você fica para aquele dia, você coloca para a semana, ou então acaba que ela não chega quando você precisa, você tem que pegar uma pessoa totalmente aleatória para colocar lá. E seria legal, sabe, se a gente não tivesse esse limite, só colocar 30 babás para 5 crianças, sabe? 2 cozinheiras para trabalhar em casa também. Sim. Apesar de ter essa doméstica, né? Aquele robozinho poderia ter, como a gente falado antes, né? Aquele robô para ajudar na casa. Sim. Que é uma coisa que talvez futuramente eles coloquem. Seria top. Assim, depois, porque hoje em dia já tem tipo robôs que digo, tipo, robôs mesmo que ajudam em tarefas básicas assim, de casa e tal. E ter no Inzoi seria muito bom, principalmente para aqueles que, imagina, estão a trabalhar numa empresa de tecnologia, estás a ver? Poder inventar novas tecnologias dentro do jogo no Inzoi, né? E depois poder, tipo, fazer com que os outros possam usufruir dessa nova tecnologia. Seria bom. E deixa eu ver. Também tens alguma coisa também que. Eles também falaram sobre as tatus, né? Tatuagens. E disseram que tipo. Sim, eu vi. Pode falar. Tipo, que eles não vão ter tatuagens ainda no rosto, mas que vai ter no pescoço, penso eu, e que eu acho que vai ter no corpo, não tenho bem a certeza porque não entendi muito bem, e que no futuro, tipo, nós vamos poder tirar foto da tatuagem que nós fizemos e poder pôr no zóio. Nossa, que legal. Tomara que também, futuramente, né, eles deixam a gente colocar tatuagem em qualquer lugar do corpo, sabe? Porque aí vai ficar bem mais realístico, né? Porque eles, assim, têm aquela questão com teia, né? Não vou falar exatamente a palavra, você sabe o que é, né? Mas acaba que assim. E eles quiseram colocar a tatuagem exatamente no pescoço, aonde essas pessoas, né? Desse grupo colocam, sabe? Mas, né, são jogos. Você vai considerar que é um jogo e que futuramente eles vão colocar no corpo todo, eu espero. Eu também. E. Hoje meu só está tudo. Pode falar. E também, deixa eu ver. Eles falaram sobre o divórcio, mas essa parte eu não entendi muito bem. Isso daí eu não consegui entender mesmo. Também não, mas depois eu vejo. E também deram detalhes tipo sobre a escola, né? Muitas pessoas queriam que tivesse escola. Só que eu concordo com o que os desenvolvedores dizem, porque a escola não é só tipo tu ires lá, sentar, estudar e ir embora. A escola é muito mais que isso. Tu fazes muita mais coisa além de estudar, tipo, vais ao refeitório, tu fazes amigos, tens namorados, tu tens dramas. Conversa, assim. Tem, como é que se diz mesmo? Eventos extracurriculares, né? E, sabe, passeio da escola. Às vezes tem umas discussões, né?
Mas eu acho que eles poderiam colocar, sabia, de início, assim, quando... tipo, no comecinho, coloca as coisas, né? Conforme tá se passando o tempo, botar um pacote, então atualizar. Porque seria legal a gente já ter, e eu queria muito que a gente pudesse editar as escolas, os uniformes, o horário, o uniforme não só dos alunos, mas dos funcionários, sabe? Quantos funcionários vai ter, mas eu acho que isso é uma coisa mais complexa para eles futuramente, né? Porque agora está muito em cima. E também tem uma pergunta que fizeram muito, não sei se viste, que é sobre nadar. Sim. Olha, eu acho que isso vai vir no nosso especificado, mas talvez não esteja como eles queriam, porque tá muito em cima, sabe? Sim. Então... Eu não sei, eu não entendi muito bem, mas eu acho que não tem certeza se vai ter ou não, mas eu percebi que eles estão preocupados que temos a melhor experiência ao nadar na piscina ou no mar, onde seja de uma forma bem realista, bem natural. Olha, eu acho que assim, para ficar muito natural, eles teriam que fazer aquela com CGI, a pessoa na piscina, sabe? Entrando, saindo, pulando, dando cambalhota, nadando também, né? Eu não precisaria ser uma pessoa profissional. Uma pessoa que soubesse nadar, sabe? E colocar, porque talvez no seu antecipado a gente não tenha. Assim, a piscina talvez seja usável, só que só o básico, igual o piscina, né? Porque antes os sims morriam lá. E agora não. Agora os sims, né, conseguem sair da piscina sem escadas, entre outras coisas. Né? Pular não ainda. Mas eu espero que eles coloquem umas coisinhas, pelo menos, para a gente conseguir usar a piscina no modo construção, né? Pelo menos que fique lá de construção e fique de paisagem, né? Embelezando a casa. Mesmo. E tem uma coisa muito interessante que eles falaram sobre o crime, né? Muitas pessoas estavam a perguntar se vamos poder, tipo, matá-los diretamente. E eu entendi que, tipo, diretamente, tipo, ainda não, ou não vai ter, não tenho certeza, porque às vezes, sei lá, por causa da idade, né, do jogo, pode não sei se é permitido, se não é, até que ponto é que eles podem chegar, mas que nós podemos matar de uma forma indireta. Os dois, não direta. Sim. Eu acho que os dois é muito bom, sabe? De a gente conseguir fazer, né? Porque se a gente não conseguir matar eles diretamente, já tem um mod no vídeo, então com certeza eles atualizariam esse mod e colocariam no Inzoi. Então é só questão de tempo, sabe? Isso acontecer. Seria top. E também, deixa eu ver, falaram também do hospital, né? Sim. O que tu achas sobre isso? Não sei se eu entendi. Olha, eu não vi muito bem, porque eu não consegui ler, né? E eles conversando. Mas eu espero que eles façam as coisas direitinho, sabe? Que a gente consiga trabalhar, né? Tem a psicóloga no hospital e por outras coisas. Vários tipos de doença. Eu quase ia mandar uma pergunta lá para eles, perguntando se teria uma doença que seria, tipo assim, viral, sabe? Em que as pessoas meio que virassem um zumbi, sabe? E aí essa coisa ia contagiando. Sendo que eu acho que também é um assunto meio pesado, né? Porque, assim, teve Covid-19, né? Com todo mundo dentro de casa, aquela coisa bem... E eu acho que eles não colocariam uma doença tão grave a esse ponto. Mas eu acho que vai ter algumas doenças, sim. E eu espero que o hospital seja editável, né? Porque, assim, tem coisinhas que a gente sabe que não vai ter no jogo, que tem prédios, né, que não vão ser editados. Exato. Mas eu espero que eles coloquem no hospital, roupa, né, como eu falei, da escola, que eles coloquem editável essas coisas. Porque aí a gente conseguir editar, né, mudar alas do hospital, colocar instrumentos, né, e essas coisas. E o que você achou dessa questão do hospital? Eu vi que eles querem que o hospital seja de uma forma bem realista.
Porque, seria bom. tipo, onde, tipo, imagina, não só, tipo, chegar no hospital, teu filho ir embora, estás a ver? Tipo, doença, nós temos de tratar com o tempo, tipo, a doença não ser tratada logo no momento, estás a ver? Mas com o tempo a doença pode ser tratada, e às vezes a doença pode, mesmo com os medicamentos, a doença poderia, tipo, piorar, em vez de melhorar. E para não termos tipo, sempre aquela certeza, não, vai ficar tudo bem, já vai estar maravilhoso, sabe? E principalmente na parte da gravidez, eu meti muito neste desejo onde tipo, a gravidez não é só um momento rosa e felicidade, também tem aqueles momentos em que a gravidez é um momento mais difícil de uma mulher, onde tem muitas dores. Botar a parte toda, assim. Exatamente, e isso seria tipo muito bom mesmo, tipo. Poder, como é que eu posso explicar? Sei lá, tipo, ter, por exemplo, um parte de frente de cada zóio, tipo, a parte natural pode ser fácil, outra pode ser difícil, outra pode ser cesariana. Em vez de a zóio sair logo quando tem parte, ela poder tipo, ficar mais tempo internada no hospital, ou a criança está na incubadora. Então, ter isso, porque pessoalmente temos que pensar nesses detalhes todos e ter mais experiência, porque quando nós vamos querer imaginar, quero ser médico, né? E quero ter essa experiência, né? De trabalhar no hospital. Para nós vai ser maravilhoso, porque vamos ter muita coisa para fazer, porque a vida de um médico, de um pediatra, etc., não é fácil. Então, queremos ter essa dificuldade, porque assim não ficamos no tédio. E quando estamos no tédio é uma coisa grave, né? Então, para mim, eu acho muito importante ter isso tudo. Tem muito mais, porque é muito mais complexo do que coisas. Seria bom se eles colocassem no hospital como se fosse em aulas, igual na realidade, né? Tem aula da pediatria, tem aula da cardiologia, e aí você tem que esperar a sua vez na fila, né? E você ir lá fazer consulta. Dependendo do que o médico falar, ele vai te internar de imediato ou vai te dar um remedinho para você ir lá comprar na farmácia, porque seria muito legal eles colocar uma farmácia também, né? Quem tem SINs não tem, assim. E colocar uma farmácia e aí o usuário vai lá, compra o remédio e toma. Conforme vai tomando o remédio, né? Vai melhorando. Só que é uma coisa que eles têm que prestar atenção. Porque se eles colocar artificialmente, vai ficar igual tecido. E é o único exemplo assim, que a gente tem mesmo, né? Pra falar assim de Inzoi é o tecido, porque é o único que tem simulação de vida. Sim, tipo, pode falar. Para mim, o Inzoi, já digo já abertamente, ele supera totalmente o The Sims. Estão no mesmo nicho, mas têm visões completamente diferentes. Porque, sim, Inzoi tem Sims. Exato, porque às vezes as pessoas pensam, não, Inzoi está a copiar The Sims, Inzoi quer superar The Sims. Não, o Inzoi é o Inzoi, The Sims é The Sims. Só que eles estão só no mesmo nicho e há certas coisas que num jogo de simulação de vida, tipo, não tem como não ter. Como por exemplo, criar o personagem. Como é que nós, se não tiver no Inzoi, não faz sentido, estás a ver? Faz parte da simulação de vida. Tem que ter uma forma profunda onde nós podemos criar nossos personagens, onde nós podemos criar as nossas casas, onde os olhos têm que ter personalidade, onde os olhos têm que ter roupa, etc. Essas coisas básicas que tem em toda simulação. Agora, coisas de ideias, como por exemplo, o Inzoi tem, por exemplo, é aqui que está a mostrar aqui no vídeo, né? Uma máquina do tempo, certas coisas que nós fizemos que fica gravado. Eu acho que isso daí no The Sims é meio, sabe, meio fora da realidade. Exato. Assim, se eles não colocassem, eles têm que colocar alguma profissão de cientista, sabe, aquela coisa grande pra criar isso. Só que no The Sims não, eles só foram e colocaram. Exato. Foi isso. É igual ter colocado o aparelho auditivo, né, para as pessoas, sendo que tem outras coisas também que eles colocaram para deficiente, sendo que não fizeram nada para ser usado aquilo.
É só uma coisa de enfeite. Yeah. E tem também uma coisa que falaram, que vai ter cabelo afro. Falamos muito sobre ter cabelo afro. Eu espero que coloquem cabelo crespo, cacheado. Sim. Porque os que tem, né, não estão lá essas coisas. Tá mais pra um ondulado do que um cacheado de verdade. Porque eles disseram que é muito importante, só que é o cabelo mais é o cabelo difícil de se fazer, né? Eles não podem tipo simplesmente imagina. Ele deu o exemplo, estás a ver aqueles cabelos afros assim, tipo redondos na cabeça. Tipo, ele não pode simplesmente pôr um afro redondo já está, não. Eles têm que fazer tipo fio a fio, estás a ver? Para estar mais realista e estar mais representável possível. Então, tipo, eles estão a trabalhar bastante para isso, para nós termos muita variedade de cabelo afro para nós, é uma vitória. Sim, exato. Vamos finalmente ter o nosso cabelo ser bem representado e ser bem feito. Sim, verdade. Nós merecemos mesmo isso e estou muito feliz. Porque eu vou te ser sincera, quando eu fiz o CAS no Inzoi, eu só gostei de um cabelo. Assim, eu gostei de todos, só que tinha um lá que era pra ser cacheado, sendo que eu fiquei, gente, isso daí não é cacheado. No máximo foi um ondulado bem, sabe, cacheadinho, só que não é um cacheado de fato. E eu espero que eles coloquem. Seria legal se eles colocassem o cabelo e a gente pudesse escolher um penteado pra fazer um penteado, sabe? Sim. E se a gente fizesse assim, vamos dizer que colocar física, né? Não que o cabelo breque pro alto, né? Não tenha física, mas é o jeito que o cabelo é, né? E seria legal se a gente pudesse pegar e colocar o cabelo pra cima e usar ele no jogo, sabe? Como se não tivesse gravidade. E seria muito legal, porque sabe aquela... O nome do Frankenstein, né? Tem a personagem que... Não sei se é o Frankenstein ou o doutor, ele tem o cabelo pra cima e ele tem uma mecha. O que é uma coisa muito legal, porque normalmente nos jogos, quando o cabelo é break, esse cabelo, né, tipo, ele é pro alto. Agora, o liso, a gente não consegue colocar o cabelo pro alto. O que é uma coisa, né, triste, mas é a realidade. E outra coisa que, mudando de assunto completamente, né? Sim. Eu queria que tivesse física nas roupas. Porque eu vi que não tem, sabe? Tipo, o cabelo tem física, só que a roupa não tem. Sim. Quem sabe o cabelo também. Pode falar. Sim, quem sabe eles não sei se eles implementam no futuro. Porque pelo que eu vi, eles estavam a dizer no final, que tipo, é muita coisa boa, só que eles querem fazer as coisas muito bem feitas. E pelo curto prazo, como é um acesso antecipado, não vai dar para fazer tudo. Então eles estão a dar prioridade às coisas que vamos fazer muito mais faltas agora, estamos no acesso antecipado, do que fazer tudo, estamos a pedir, depois eles fazem pressa, vamos reclamar, pois, então o que fazer sentido agora no acesso, depois vão acrescentando mais coisas tipo no futuro, e é isso, só precisa tipo de tempo, ele tem tudo para ser um grande jogo de simulação de vida, só precisa de tempo, é mesmo tipo a ansiedade que está-nos a matar, que nós queremos tudo de uma vez, agora já não. E então, e é incrível saber que tipo, o jogo só não se antecipar, ainda nem foi lançado, já está assim, imagina como é que vai estar daqui 2, 3 anos. Verdade, nossa, vai estar quase assim, completo, né? Exato. Sendo que a gente achando que está completo, sendo que ainda falta muito tempo, sabe? Tipo, 3 de 20 não é nada praticamente. Aí imagina quando estiver em 20 anos. Exato. E eles ainda vão lançar mais coisas depois, sabe? Exato. Não é que chegou em 20 anos e o jogo parou, não. Mesmo. Vai continuar mandando muita coisa ainda pra gente. A gente vai conseguir aproveitar muito. Mesmo. O infinito é o além, nós temos muita coisa. E que é bom, vamos poder criar muito conteúdo. Finalmente temos o. É o jogo dos meus. É o sinceramente, Inzoi é o jogo dos meus sonhos. Eu admito aqui. É o jogo dos meus sonhos. Sim, verdade. Tipo, sempre quis. Mesmo. E tipo, e da live que eles fizeram, tem mais alguma coisa que querias acrescentar? Olha,
eu queria, na verdade, que eles tivessem feito essa live aqui no YouTube, sinceramente. Porque todo mundo ia conseguir, com a dublagem, né? Ia conseguir entender o que eles estão falando e reagir na hora. Porque só quem tava reagindo eram os gringos. E eu quase mandei essa mensagem lá, né? Só no profissional, não vou mandar. Mas, assim, foi isso. Sobre, assim, o jogo em si, não consigo falar muito porque tá tudo em inglês. Então, sabe? Eu soube poucas coisas mesmo do que eles estão falando. Exatamente, dessas poucas coisas, assim, não sei se tu queres, tipo, falar, acrescentar mais alguma coisa? Não? Ok. Não. E também acho, tipo, muito importante, pronto, foi muito bom. Eles disseram que vão fazer mais disso, que não vão tipo fazer, foi a primeira vez e acabou. Eles vão fazer no futuro mais, eu disse que até vai ser mais aprimorado. Aqui é só tipo, pronto, o esboço que eles estão a fazer, que querem começar. O que é bom, né? Sim, mas também realmente concordo contigo. Ou não sei se é da plataforma, seria bom tipo termos legendas. Principalmente eu também, que não entendo certas coisas que eu entendi, outras coisas não. E depois tipo só tipo na nossa live para ver se eu consigo ter a legenda para quem tipo não conseguiu entender daqui da live nada. Pelo menos podem entender desde o início da live com a legenda as novidades que eles, as perguntas que eles responderam para que vai ter no jogo. E já agora, Teresa, eu quero ver aqui contigo, porque eu vou reagir aqui contigo porque ainda não vi, estou muito ansiosa. Vou parar aqui só o vídeo no Discord, onde está aqui no... Vocês podem ir no Instagram do Inzoi, onde tem lá um novo vídeo que eles postaram. Primeiro, tem esta primeira publicação, né? Que é sobre onde nós estamos, quem está connosco e a que horas é que o jogo vai ser lançado. Então, podem ver aqui que em Los Angeles vai ser dia 17, Nova York dia 20, México às 8, São Paulo dia 27 às 21 horas. Queres falar sobre isso, Thaisa? Olha, quero sim, mas eu não sabia que era isso. Eu achei que essa fotinha, né, que eles tinham colocado era pra live de hoje, no Discord. Mas se você acabou de falar agora, eu tô surpresa, porque não tinha prestado atenção nisso. E assim, foi bom deixar colocado isso, porque vai evitar das pessoas ficarem fazendo pergunta e ficarem procurando e, sabe, ficar perguntando demais pra eles. Foi muito bom deixar feito isso. Exatamente. E daqui na parte entre a Europa, a Ásia, mostra que a Oceania, mostra que tipo em Londres vai ser meia-noite, o nosso aqui de Portugal, o jogo vai ser lançado dia 28 de março / dia 29 à meia-noite. Vai ser tipo, não, é muito engraçado, sabes? Que tipo no Brasil vai ser dia 27. Não, no Brasil não, vai ser. Só agora que eu reparei na imagem. Tipo, na América do Sul, da América do Norte, vai ser tudo dia 27. Sim, verdade. Uau! E nós daqui vai ser tudo 28, tipo, meio que de madrugada, todos nós aqui, né, da Europa. E estou mais perto, assim, vai ser tipo, vai ser da manhã. 9, 8, 11 da manhã. É grande contraste. O ruim é que eu acho que eu não vou conseguir jogar, né? Porque você já sabe. Mas eu vou comprar o jogo. Sim, você se aproveitem, guys. Pessoal, comprem o jogo enquanto está antecipado. O ruim de ser meia-noite, né? Exato. Porque não vou conseguir jogar, mas comprar eu vou. Eu também vou comprar. Mas outra coisa. Eu vou assistir só a live. Ei, thank you. Se quiseres podemos fazer até juntas, mas eu só quero dizer uma coisa ao pessoal, que aproveitam, o jogo vai ser dia 28 de março,
vai ser à meia-noite. 4 semanas. Exatamente. Aproveita que está a ser antecipado, vai ser muito mais barato do que quando for lançado completo aí, vai ser. Verdade. Exatamente. Por isso aproveitem, guys. Quem puder pode, aproveita já agora. O jogo não vai também ser antecipado amanhã nem depois, por isso poupem um dinheirinho para investir em grande neste jogo que merecem, porque eles estão a trabalhar com muito amor para nós. Verdade. E se tu quiseres, Thaísa, eu vou comprar à meia-noite. E se tu quiseres, podemos tipo, jogar tipo juntas. Se não for muito. Olha, eu não sei se eu vou conseguir jogar junto, mas eu vou assistir você jogar. Ok, Se você quiser fazer uma live e eu tiver igual eu tô agora, né? E a gente pode ir conversando. Boa, e aí eu vou ideia. assistindo você, porque no momento, né, você sabe que não tem como sim. eu realmente jogar. Eu estava a dizer isso no sentido tipo jogar juntas, no sentido de nós sim. estamos tipo, eu estou a jogar, tu estás aqui comigo em live. E já agora ficam atentos que vou estar assim em live, vamos estar ainda tenho que ver a hora, porque eu também não vou ser hardcore e estar a jogar à meia-noite. Vai ser, obviamente, dia 29, né? Mas eu vou estar, mas à meia-noite eu vou já comprar o jogo. Mas depois aí eu vou dar todas as... Boa. E depois aí vou dar todas as informações. Fiquem atentas no meu canal do YouTube, na comunidade, onde dou todas as informações sobre as próximas lives que eu vou fazer de Inzoi. E com isso, eu vou reagir aqui contigo um vídeo que eles deixaram aqui de 30 segundos aqui no Instagram, só que eu meti aqui no Discord, então eu vou meter aqui no Inzoi Media, porque eu sou dessas, eu sou bem ambiciosa, eu gosto de ver tela cheia, para sentir o impacto da maravilha que isto é como, muito bem. Vamos lá, eu vou pousar aqui, vou ver. Daí eu vou reagir, por isso se eu gritar, olha. Bora lá, vamos preparar, depois vamos cortar o... Vamos ver o que é que nós achamos de interessante e me diz o que é que tu achaste depois de interessante aí no jogo, ok? Bora lá. Só deixa eu confirmar, porque às vezes o OBS para confirmar se está tudo certo, microfone. Só vou aqui diminuir assim um pouco a música. Ok, bora lá. Dia 28, que giro! É muita coisa para ver. Sim. Muitos detalhes, tipo... Eu vou tirar aqui o som que eu vou tipo pousar, mas que eu não estou a ver pela primeira vez, o que tu achaste? Olha, eu gostei. Eu achei muito legal, tipo, eu fiquei doida quando eu vi ele em cima da mesa. Porque até agora eu não tinha gostado nada, né? Deles em cima da mesa. Aí eu fiquei pensando, gente, será que quando tiver o antecipado e a gente tiver uma festa, a gente vai conseguir subir em cima da mesa, beber em cima da mesa, ou dependendo, sentar, dançar também, igual eles estão dançando. E eu gostei muito, sabe? Porque é uma coisa realmente que não amostrou, né? E em outros jogos que eu não vou citar, não tem. As roupinhas também, olha, os cenários. Eu gostei muito desse lugar escuro que eles estavam. E uma coisa que eu queria... Tipo, vamos analisar tipo, parte a parte por vídeo. Consegues ver o que eu estou a mostrar? Tipo, por exemplo, esta parte aqui, né? Sim. Em que diz What's Your Dream Life? Para quem não sabe, qual é a nossa... Tá traduzido, qual é a nossa vida de sonho? Podes-me dizer qual é a tua vida de sonho? Tens. Até vampiro. Desculpa, eu sei. Não tem problema.
eu consegui morar onde eu quero, né? E conquistar as minhas coisas, sabe? Eu sei que não vai estar perto da família, né? Mas a gente conseguir conquistar essas coisas devagarinho. Mas Chegar tipo, lá. mas tipo no Assim. Inzoi, qual é a vida de sonho que tu queres Ah, ter? tem. Cara, se eu conseguir ficar muito rica no jogo, assim, sem usar o cheat, né? Exato, Eu vou ficar muito feliz. Só que o bonequinho, eu não vou querer botar ele empreendedor, sabe? Ele vai ter que ralar mesmo, ser empreendedor desse jeito. E você? Se quiser falar os dois, né? Na vida também, do jogo. A minha vida de sonho é basicamente tirar uma Zoe. Vou dizer, sonho mesmo é tipo ser da realeza. Eu sou obcecada com a realeza moderna de hoje em dia. E então eu quero tipo ser uma rainha maravilhosa, onde tipo tenho todo o luxo do mundo, as melhores comidas, as melhores roupas, onde tenho também muito drama sobre divórcio, sobre traição, onde também como eu posso dizer, os cidadãos possam admirar a minha Zoe como rainha e a adorar como ela está a gerir o país. E às vezes eu também posso querer tipo, que ela não seja boazinha, que ela seja uma ditadora. Então, exatamente, então quero muito aproveitar esse glamour extremo que é uma coisa que só quem nasce é que sabe como é viver na realeza. Não é uma coisa que tu escolhe, que tu dizes, não, eu quero ser. Não é uma coisa que tu podes ser, é uma coisa que para ser tens que nascer. Então, para mim é isso que eu quero muito ter isso, ter aquela parte de, sei lá, ser rebelde, casar por obrigação ou não, mas ter aqueles eventos enormes de casamento, com limusine, com fotógrafo, com população. É isso mesmo que eu quero muito, poder viver mesmo, ser da realeza de uma forma bem detalhada, bem realista, bem dinâmica, com situações inesperadas, é isso. Olha, quando a gente estiver jogando, né, o jogo que eu consegui jogar, a gente poderia cada um escolher um Zoe com uma personalidade. Aquela, como é que se diz? Do empreendedorismo, né? Exato. A gente precisa falar errado agora. Mas tem outro, né? Festeiro. Sim, e a gente poderia escolher cada um e a gente ir vendo como é que eles vivem, sabe? Pra gente ver bem aprofundado. Ai, meu Deus. Sim. Não tá saindo, gente. Assim, mas a fundo, como que é aquela personalidade nos olhos. Ou então, nem tanto, né? Porque se a gente vai jogar esse jogo por bastante tempo, é melhor a gente ir pensando devagar, sabe? Pra gente não se acostumar tão rápido assim com aquelas personalidades. Bom, e agora vamos avançar, né? Aqui até vou meter um pouco vou baixar aqui o som, para a próxima parte pode vir mostrar, tipo, aqui a correr. Esse detalhe aqui, que é the life filled with friendships. Eu digo, eu sou muito boa em inglês, então eu só sei que é amizade, né? É que eles têm uma amizade, né? Onde mostra aqui mostra aqui a parte da amizade que elas são melhores amigas e que elas têm uma longa relação entre elas e que elas são, como diz aqui. E tem assim, muito bom. A cidade está muito gira, está muito bem inspirada na América da Califórnia, as lojas e tal, na América. As árvores mesmo, essas palmeiras, né? Está muito giro. E elas... Tá muito bonito. E ela, como é que elas estão? Tá parecendo de verdade. Mesmo, sinto-me tipo lá pelo jogo. Isso é bom do jogo, sabes? Que é por isso que eu gostei muito. Essa foi a melhor ideia que eles tiveram. É ter a ideia de se inspirarem nas cidades, nos países de hoje em dia. Do mundo mesmo, na realidade. Em vez de eles inventarem os mundos, as cidades deles, eles se inspirarem. É verdade. Se inspirarem tipo em países, cidades, né?
E isso é muito bom. É tipo conhecer o mundo pelo jogo, estás a ver? E eu estou maravilhada. E também gosto desse cumprimento delas, assim, então eu, how you doing, man? Sim. Muito bom mesmo. É legal. Olha, falando sobre cumprimento, né? Entrando nesse assunto, eu queria que tivesse 2 tipos de amizade. Sim. A amizade que você tem desde a infância, e assim, você confia e essas coisas todas, né? Ok. E a amizade que você conhece, sei lá, na adolescência ou no trabalho, que vai sendo construída e aí você vai virando meio que uma amizade de infância, sabe? Você vai ganhando mais a confiança da pessoa. Você não quer, eu acho que seria uma coisinha até demais pra gente colocar no jogo. Então, vamos dizer que só tem um tipo de amizade, né? Eu acho que eu queria que tivesse mais... Pode falar. Não, fala, termina o teu raciocínio. Tipo assim, eu queria que também tivesse mais... Como é que se diz? Não é movimentos, mas, sabe, diferença de você fazer uma coisa só. Você vai lá e vai apertar a mão da pessoa. Sim. E não que seja só uma coisa, sabe? Mas que tivesse, sei lá, no mínimo 5. Sim. E aí a gente ia ver conforme fosse passando o jogo. E eu espero muito que nesses 20 anos que vierem, né? Eles coloquem essas coisas, porque aí a gente não vai se enjoar do movimento que ele tá fazendo. Porque é uma coisa que passa a ser óbvia, sabe? Muito rápido. Sim. Sim, isso é bom, ter esses tipos de amizade, não só tipo, gostei da ideia. E também só quero já desculpar, tá? Tipo, já também já nem sei que horas são. E então, também anotei aqui uma parte interessante, se tu vês aqui, não sei se está aqui do meu rato, onde diz click to focus. Onde tipo, nós às vezes estamos, sei lá onde, a ver a cidade assim pela câmera, depois esquecemos onde é que está o nosso zóio. Então, basicamente, onde tipo, está a foto do nosso zóio, nós podemos clicar neles e encontrar eles onde eles estão. Então, vamos avançar vamos avançar um pouco mais daqui do vídeo. Esta parte, só para... vamos voltar para trás, aqui. Por que você não fala sobre os gráficos da tela para eles? Esta parte aqui, sim, eu vou falar, mas o gráfico está, como sempre, está impecável. Mas essa parte aqui eu gostei muito. É onde eles estão no piquenique, eles estão deitados, onde tem tipo a melancia, o sumo, as bebidas, o ursinho, os presentes, o puff assim de sentar. Eles são tão fofinhos aí. Ai, que giro. A relva. O que é que tu achaste desta imagem? Olha, eu gostei bastante. É uma coisa que em outros jogos não tem, né? E é uma coisa que você vai poder fazer com seu namorado. E eu espero que eles tenham colocado pra amizade também, sabe? Não só uma pessoa, mas um grupo. Sim. E uma coisa que eu não sei se você percebeu, Dia, mas tem um bug. Aonde? O mato tá passando pelo pano no chão. Aqui, gente, quem não viu aqui. Uau! É que às vezes. Verdade. Agora tem outra aqui, meu Deus. Você tá engraçado. Mesmo. Tipo. Tá fofinho, né? Nem dá pra ver a verdade. Mesmo. Tipo, é que às vezes o jogo é tão maravilhoso. Às vezes quando tu olhas, tipo, não paras nos bugs. É a magia que eles fazem, estás a ver? É isso. Porque, desculpa, vou falar do trauma, espero bem que fica para mim um trauma a falar do Life by You, onde eu reparava mais nos erros do que. Passei mal, eu fiquei tipo. Meu Deus, mas para ser sincera, fiquei chateada porque o jogo foi cancelado. Porque eu não ia pagar por aquele jogo, mas eu ia querer reagir os outros a jogar aquele jogo, a tentar jogar aquilo. Porque aquilo, meu Deus. Sim. O jogo em si tava bonito, sabe? Ele o modo de construção, a cidade. Agora, o boneco já é outra coisa. Não, eles nos ofenderam a todos, porque eles chamavam os bonecos de humanos. E eu disse, aquilo é humano? Eu disse, aquilo é humano? Meu Deus. Eu acho que eu não sei como bem vocês vivem.
Uma mão que nem é, que chega até o joelho. Uau, Fortnite. Ok, os olhos que... O boneco do Fortnite, o braço é grande demais, e a mão é enorme. Meu... Não, mas olhar para aqueles olhos dele também era assustador. Tipo, olho mais do morto-vivo do que vivo. Sim, é verdade. Verdade. Yeah. Então, vamos passar para o próximo take. Essa parte aqui do carro, Vamos eu lá. achei o máximo. Finalmente vamos poder meter algumas coisas. Para bem que possamos meter algumas coisas no banco de trás. Porque eu quero meter malas, quero meter tudo. Além de meter a mala aberta. Uma coisa que eu espero que eles deixem a gente colocar, seja livre, é a cor. Porque no jogo todo a gente consegue ter a roda de cores. Sim. E chegou no carro e eles não colocaram. Só que eu acho que talvez eles tenham tirado. Sim, Pra colocar na sexta-feira e fazer uma surpresa. Ou realmente não vai ter. Só que se o povo entrar mais, eles vão lá colocar. Não, eu acho que Porque vai... assim, se você quiser... Ai, tomara. Sim, eu acho que vão esse colocar a azul aí personalização assim. que tá no Porque carro. o jogo já se mostrou desde o início que é personalizável. Tipo, no momento também... Imagina, nós pedimos carros e eles em menos de 3 meses ou alguma coisa assim, eles meteram carro. E não era suposto, eles nem tinham nem imaginado meter carros, mas era tanto pedido que eles fizeram por gostarem muito de nós, por quererem que nós ficássemos contentes, eles acrescentaram carros. E só pelo que eles fizeram estava incrível. E o Kitchen já confirmou que melhoraram a parte, como posso dizer, está-me a faltar a palavra. Melhorou a parte do impacto. Sim. Sim, aquela parte era do uma impacto. coisa que eles iriam botar mesmo no... Não sei explicar, já Depois. está-me a faltar com a cabeça, desculpa, gente. sim, é acidente, né? Não é acidente. É a parte. Eu já esqueci. Estás a ver, tipo, tu estás um carro quando tu bates no outro carro do Zói, né? Não tem aquela batida assim, tipo, sempre parece ter uma coisa à volta do carro a proteger uma barreira, estás a ver? Não sei explicar. Sim, entendi. Eles tiraram a É barreira. a física, isso está-me a lembrar. A física dos carros não estavam muito boas. Mas pelo que eles já estava bom e eles vão melhorar isso. E então também vamos ter carros diferentes, óbvio. E eu também espero poder meter o bebê no carro, meter a cadeirinha dentro do carro e andar com Tem eles. o bebê dentro do carro, dia. Sim, meter a cadeira do bebê. Não, eu vi você for outra coisa. Não, meter a cadeira. Tem um bebê lá dentro, entendeu? Não. Se fosse possível, seria legal. Sim, também. E também, tipo, não ficarem, tipo, a pessoa que está a conduzir tem que ficar séria, mas as pessoas que estão ao lado, tipo, elas se mexerem, olhar para o lado, mexer no telefone, as crianças começar a brincar, olhar para a janela, coisas assim. Eu acho que isso daí vai vir com o tempo, sabe? Sim, todas essas ideias assim para o pessoal agora... também gostar. E não sei se tu reparaste, Thaísa, estás a ver esses 3 pontinhos por cima da cabeça dos Joyce? Calma aí, 3 pontinhos. Aqui onde está aqui um rato. Eu tô vendo uma... sim, consegui ver. Nossa, tá quase transparente pra mim. Pode falar. São 3 pontinhos que eu não sei o que é. Não sei também. Eu já vi numa outra... Naquela parte que eu mandei para vocês do Zé trabalhar, a rotina dele. Ele também, quando estava na reunião, teve aqueles 3 pontos, mesmo os 3 pontinhos. O que é que achas que poderia ser? Estou curiosa. Olha, eu acho, lá no comecinho, quando eles estavam postando coisa de Inzoi, eles já mostraram um vídeo que a gente consegue trocar o Zóio muito rápido, né? O Java PC não tem isso. E eu acho que esse 3 pontinhos é isso, só que também seja outra coisa, que até agora a gente não sabe, mas também, sabe não é triângulo, aquele negocinho que fica na cabeça do Sim no jogo, em que aquilo dali mostra o humor dele, talvez esses 3 pontinhos seja isso, sabe? Talvez ele esteja, dependendo do dia, não seja nada disso que a gente está pensando, seja ele pensando. Será? Sim, eu acho que é isso. Porque seria um jeito legal, sabe, de colocar. Não precisaria dessa redondinho, né?
só botar um negocinho ali pensando, dependendo dos 3 pontinhos mesmo. Sim, só para Mas talvez seja isso. Mas só para dizer também uma coisa do humor, né? É que estás a ver aqui esses pontinhos brancos aqui, tipo em fila. Calma aí. Sim. É aqui que fica o humor deles. Aqui. Sim. Que nós tipo clicamos e depois nós sabemos como é que é o humor. Eu não sei, não tenho certeza. Não sei se é o pensamento, se é tipo a conversar de alguma forma connosco. Eu espero que sim, mas não sei, vamos ver. Não tenho muita certeza. Será que não é eles pensando ao invés de ser o humor? Não, o humor eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que não é. Tipo assim, será que não é eles pensando? E aí fica esses 3 pontinhos? Porque talvez possa ser isso. Olha, uma coisa que a gente não prestou muita atenção. O carro tem uma cor azul bem, assim, forte, né? Lá como eu cheguei. E talvez isso seja da roda de cores. Sim. Porque antes não tinha essa cor, né? Sim. Vi muita gente que me diz que era dizer que os carros eram mais assim, cores minimalistas, preto, branco, cinza, não tinha carros com muitas cores. Sim. E com isso também, eu não sei que também tem aqui um livro, não sei se tu viste aqui, na interface aqui, onde eu não sei o que é também, estou curiosa para saber, não sei o que é esse livro. Olha, outra coisa que eu espero que eles coloquem personalizável é a placa do carro. Porque a gente consegue colocar, sei lá, o nosso nome, ou então colocar McLovin, sabe? E a gente sai andando por aí com essa placa e um número do lado. Seria legal se tivesse, né? Sim, eu sei, tipo, placa mais ou menos personalizada. Tipo, sim, seria. Mas tipo, imagina. Seria mais tipo para festas e tal, porque isso é um jogo tipo meio realista, né? Tipo, é necessário ter placa no carro. Mas tipo, podemos. Mas eu acho que seria legal, sabe, deles colocar, por mais que não seja uma coisa muito realista, porque eu tenho quase certeza que deve ter um povo por aí que tem a placa assim, sabe, personalizável. Sim, personalizável, sim, tem, claro. Mas dependendo do país. Então, é isso. Ok, já tens razão, desculpa. Sim. Não. Não, tens mesmo razão. Porque tens toda a razão, porque certos países têm placas completamente diferentes. Às vezes há pessoas que vêm aqui dos outros países, né? Trazem o carro deles para cá e depois às vezes olho para a placa e vejo essa placa não pertence à União Europeia. Depois eu digo, deve ser de um outro país. Sim, eu também já reparei já. Então, pronto. Então, vamos avançar sem mais longas. Ai, meu Deus! A parte que eu quero é o terror das pessoas, mas eu quero muito passar por esta situação no jogo. Eu vou chorar, vou sofrer, mas eu vou amar, no fundo. Meu Deus, crianças! Coitada, a Zoe já está ali já morta, coitada. A outra desesperada não sabe o que fazer. Ai. E o que é que tu achas, Tita? Nós achas que vamos aguentar ter crianças que não vão deixar dormir, nem comer direito, nem tomar banho? Olha, aí eu quero muito chegar com o bebê. Porque, assim, no UTCs, né? A gente fica muito atolada com o bebê, sabe? Sim. Eu espero que o Inzoi não seja tanto assim, de deixar a gente tão louca. Tipo, a gente nem tem bebê de verdade, mas a gente fica doida do jogo. Eu vou te ser sincera. Vou ser sincera. Eu quero muito que dê muito trabalho, sim. Mas isso também depende do bebê. Não quero tipo, que seja. Sim, porque tipo, imagina. Mas também isso depende do bebê. Tipo, imagina, há bebês que são muito calmos, há bebês que choram a noite toda, há bebês que são meio termo. Então eu quero muito passar por essas situações, tanto do bebê leve, do bebê mais simples até do bebê mais complicado. Porque isso é muito divertido, porque tu nunca vais saber o que é que aí vem, como é que o teu filho vai ser. É por isso que podemos pensar, tipo, é realista, né? Pensar no jogo 10 vezes antes de nós decidirmos que queremos ter um filho ou não. Verdade.
E, e eu botei, imagina quando as pessoas começaram a fazer aqueles desafios de 100 bebês. Nossa, meu Deus. Vai ser- Olha, uma coisa que seria legal eles colocarem no jogo seria colocar barriga de aluguel. Sim. E Sim, a sim. outra coisa. Ai, gente, eu esqueci agora. Mas. Por enquanto eu vou falar mesmo sobre barriga de aluguel, porque a outra eu esqueci mesmo. Uhum. Quer dizer, in vitro? Não, praticamente é isso, né? Porque o outro seria meio. Não, é isso mesmo. É. Fertilização in vitro. Yeah. Não, na verdade são duas coisas diferentes, né? Sim, são diferentes. Porque fertilização in vitro é na esposa. Barriga de aluguel é outra pessoa. Sim, exatamente. Seria legal se eles colocassem. Exatamente. E com isso também, como podes ver também, não sei se reparaste, que é uma coisa que me fazia muita impressão. Eu sei que é um jogo, mas eu não gostava de ver os bebés no chão, sem um tapete. Sim. Me fazia mal, eu coitado da criança. E o bom é que eles tomaram muita decisão de pôr um tapete e. E também de eles terem. Pode falar, desculpa. Estava a dizer uma coisa. Não, pode continuar, depois eu falo. E também dos brinquedinhos deles aqui, que fofinho. Eu amei. Eu gostei muito dessa foto, sabe? Eu acho que eles poderiam ter caprichado mais, sinceramente. Colocado mais brinquedo, enfeitado um pouquinho mais a casa, sei lá, colocado mais pessoas. Mas, Dia, uma coisa que eu ia falar era que esse tapete é o tapete da sala, sabe? Sim. Quando você tem bebê, você coloca outro tapete por cima. Tipo assim, é o tapete do bebê, sabe? Sim. Então eu acho que eles deram uma errada aqui. Porque praticamente é como se eles estivessem em contato com o chão. Sabe? É a mesma coisa, assim. Eu acho que teria que ter, sei lá, talvez uma cerquinha ali com o tapete dentro. Pra eles brincarem mais brinquedo. Sim. Porque eu achei que ficou um pouco vazio. Sim. Assim, se eu fosse fazer essa sala, eu não gosto de muito móveis, né? Apesar que no P6 não tem como ter muito móveis bons, né? Mas, assim, colocaria mais coisas nessa sala, mais brinquedo, né? Outro tapete para bebê. Ali, mesmo que fosse aqueles tapetes de criança, que é para sentar da criança, mas eu colocaria em cima desse tapete para ser o tapete de bebê, sabe? Porque aí eu achei que ficou faltando muita coisa nessa parte. Pronto, eu no meu caso eu achei bem, achei porque imagina, quando era criança, né, a minha mãe metia tapetes assim, exatamente assim, no chão para nós tipo ficarmos tipo sentados, estás a ver? Tipo, imagina, esse tapete assim fofinho, mesmo de criança assim quadradinho, onde tipo tu sentas e o bebê fica tipo, deixas assim os brinquedinhos, como o bebê está sentado ali, o outro deitado, são mais mas e o outro que o bebê se calhar desequilibrou, caiu e a mãe está a dizer, oh meu Deus, a criança está a chorar, agora o que é que eu faço? A outra está ali desmaiada. Mas pronto, vamos. Quer dizer, mais uma coisa eu posso avançar com. Rapidinho, eu lembrei de uma coisa que eu acho que eles não colocaram no jogo, porque o bebê vai crescendo, ele vai aprendendo a andar, né? Vai aprendendo a falar aos poucos. E sabe aquele carrezinho que ajuda o bebê a ficar em pé? Sim. Eles não colocaram no jogo. E eu fiquei pensando, gente, como que eles esqueceram isso? Porque eu acho que o bebê, né, não tem aquela fase. Quer dizer, eu acho que ela tem aquela fase de mudar para bebê e criança. Sabe? Não tem aquele meio termo. Então, tecnicamente, a gente não vai ver o bebê andar, né? Mas seria muito legal se eles colocassem esse carrinho. Porque aí eles usariam. Né? Aprender? Sim, tipo, eles usariam depois de, sei lá, uma semana de nascido. Porque é pouco tempo, né? Que eles ficam já grandes. E aí, nessa de passar essa semana, eles começam a usar esse carrinho. E aí depois mudar para criança. Porque eu não lembro exatamente agora
é como criar a mudança de criança, de bebê para criança e indo, sabe? Porque eu acho que parece umas luzinhas, como se fosse uns pisca-pisca, sabe? Nele, Exato. um brilhozinho, na verdade. Porque em The Sims não é, né? Em The Sims é mesmo que você tem que transformar o bebê numa Sim. criança. O que é meio realista, né? Mas é o que a gente tem. Mas eu espero que eles prestem atenção nisso, sabe? Que eles realmente peguem e coloquem essa mudança sutil. Eu não quero que seja uma mudança brusca, igual na Sim, eu questão acho que eles mudando vão de trabalhar nisso. página. Yeah. Mas tipo, também pode ter essa ideia lá no Discord, mas eu acho que eles vão trabalhar nisso. Sim, Porque não vou mandar. eles vão tipo fazer, mas é sempre bom tipo reforçar, mesmo que às vezes podemos pensar que não vou fazer, mas é sempre bom tipo ir lá no Discord e dizer, olha, não tem isto e isto, e seria interessante. Yeah. E é bom estar aqui a compartilhar para nós e nós podemos ter essa visão de pronto sobre isso. Sim. Então, queres dizer mais alguma coisa? Desculpa. Não, pode passar. Ok, então vamos passar para o próximo. Outra coisa, tá faltando um quadro aqui. Brincadeira, pode passar. Eu disse que tava faltando um quadro na parede. Tem esta aqui, né? Da mãe segurar o bebê, gostei muito. A outra com o bebê a chorar desesperada. Aqui está assim, tá a ver que ela está sentimental. E olha, meu Deus, olha, o bebê a chorar, sentiste o choro dele. Dia, uma coisa que eu não falei é que, assim, caso a gente não cuide do bebê, né, não alimente e deixe ele sujo, seria legal se viesse uma assistente social na sua casa e pegasse o bebê, sabe? Sim, mas... Ou então alguém fosse lá e falasse assim, o bebê tá sofrendo maus tratos. E aí aparecesse alguém pra pegar. Exato. Porque no The Sims, o bebê some. Assim, eu já perdi o bebê por causa disso. Porque eu fui acelerar o jogo e não deu tempo de eu dar comida. E aí o bebê foi embora. Meu Deus! Que assustador. Meu Deus, uau! Oi? Não, tipo, assustador. Tipo, tu chegas lá e o bebê desaparece. Tipo, imagina... o jogo... Pode falar? Sim, imagina, em vez de tipo, nós estamos a cuidar mal do bebê, sei lá o quê. Não, tipo, é no sentido, e aparecer um assistente social, tipo, deve ser mais realista ser, como disseste, alguém denunciar, alguém está a olhar, ver que o bebê não está muito bem, então eles investigarem e então levarem a criança. Mas vamos ver como é que vai ser essa função. Vamos tipo, sempre alguma coisa, essa parte aqui é aquela parte da carreira, aqui essa parte da carreira que é surf shop. Isso nós já sabemos, uma vez que vai trabalhar, né? Aqui são as partes em que nós vamos faltar, vamos controlar tudo. E a parte mais importante, finalmente temos um telefone como deve ser, que é muito bom. E também pelo que estou a ver aqui, temos aqui bebidas, batatas, coisas assim que ficam no frigorífico. Está tudo muito feito, muito bem feito, realista. As pranchas, a cadeira, os panfletos, tipo aos solitos pegarem, mandar mensagem. Está muito giro. O que é que tu achas? Eu espero que pelo menos metade seja usável. Não. Eu não tenho esperança que seja agora, mas quem sabe no futuro. Sim. Eu gostei bastante, sabe? Tá bem bonito. Tá, assim, você consegue ver tudo, sabe? Cada coisinha você consegue ver. Tem o 3D, né? Não é a imagem do negócio. Você pode pausar um pouquinho o vídeo? Pode despausar pra gente ver o vídeo um pouquinho? Sim. Pra ver se tem mais coisas pra comentar, né? Porque assim, bonito tá. É maravilhoso. Sim, eu só quero tipo comentar as partes aqui dos vídeos. Pode falar? Sim, que é pronto, vou comentar aqui sobre a parte, né, que o amigo manda só, que ele diz assim, dia 28 de março party, tipo, you are coming to the basicamente tipo está a perguntar se ela vem para a festa para dia 28 de março.
Yes, we go on the right. Yeah, tá a ver? Entendeste? Exato, muito bom, vamos avançar. Yeah, gostaste? Boa. Aqui, ela se prepara para a festa, os vários looks. Espera, é muito rápido, deixa eu ver os looks dela. Espera, que eu quero ver os looks, porque não tive muita oportunidade, não tive muita experiência com looks bons. Ô tia, sabe uma coisa, enquanto você vai ver a roupa, né? Sabe uma coisa que eu pensei agora? No The Sims, a gente tem como escolher a festa, né? Natal, uma festa de casamento. Sim. Seria legal se no Inzoi, quando fosse fazer uma festa de aniversário ou reunir os amigos, tivesse um tema, sabe? E aí você iria com a roupa que fosse, assim, mais adequada pro momento. E eu espero que eles coloquem isso, porque vai ser mais uma diferença, né? Sim, e mais uma coisa a detalhes que eles vão colocar no jogo. Que não tem normalmente, né? Sim, mas o que eu tenho. Exatamente, mas o que eu tenho reparado é tipo, principalmente quando eles estão a trabalhar nos bombeiros, é diferente que eles usam uniforme, né? Mas no escritório, eles estão a usar tipo terno, roupas mais formal. Então acho que isso vai ser implementado e basicamente são pessoas, tipo o Kijong foi uma pessoa que jogou The Sims, ele próprio diz que o seu filho, né? Que ele fazia mods no The Sims para o seu filho poder jogar, e foi aí que perguntou porque é que só existe um jogo no mundo de simulação de vida. Foi aí que o Kijong abriu os olhos e disse, porque não... Nossa, esse menino foi de Deus, olha. Exatamente, o Kijong explicou isso na transferência. Exatamente, temos que agradecer ao filho do Kijong, muito obrigada, se não fosse ele não estaríamos aqui hoje e a aproveitar esta maravilha. E pronto, eu gostei muito, falando aqui não queremos mais empatar, mas falando aqui do vídeo, gostei muito do visual da Zoe, ela está muito gira, é mesmo tipo, maravilha, gostei muito vou mostrar aqui para vocês, como é que se chama isto aqui? Este corrimão transparente para não sei. Ixi, eu também não sei o nome. Mas tu entendeste, né? Que aquilo, tu consegues meter, tipo, aquilo transparente, é muito bom. As plantas, o sofá, as almofadas, os carros. Tipo, está tudo a acontecer. Maravilhoso. Vamos ver o próximo look. Pera, eu quero ver o outro. Eu gosto de ver com calma. Deixa eu ver. Este look preto. Ela está a decidir quais looks ela quer vestir para ir nessa festa dia 28 de março. Maravilhosa, gostei. Oh, chapeuzinho. Pra mim não tem. Agora apareceu. Só que. Não pode passar. Que é? Tá com um achado. Ai, que gira, ela tá gira. Olha aqui, roupa de madame. Pera, aquela parte da party. Aqui, Inzoi Party. Tipo, parece mais. Não sei, despedida solteira? Aqui. Não sei. Tô vendo. Olha, essa daí parece bem coreana. A roupinha rosa. Thaísa! Olha para esta imagem, vê se não te lembra nada. Olha para esta imagem. Aniversário? Não. Parece uma mistura de um monte de coisa. Não. Não é. Queres que eu te diga? Cenário? O cenário diz, queres que eu te diga? O cenário, né? É o estúdio? Não. Pode falar. É o metro. Estamos dentro do metro. Sim, eu tava vendo outra imagem. Sim. Aqui, olha aqui. Mas será que isso daí... Eu espero será que que é sim. mesmo o metro ou é o estúdio? Porque Eu espero... Sim, é verdade. Assento, mas... parece um assento de sofá. Mas, tipo, uma coisa que me dá... Não, mas é a esperança dos detalhes. Dos detalhes. É que, tipo, se tem, tipo, no estúdio, no futuro, vamos poder andar de metro, sem ter tela de carregamento. Verdade. Estás a ver? E vamos poder andar de autocarro, sem ter que entrar e depois tela de carregamento. Seria bom poder andar de autocarro pela rua, pela cidade, vai ser muito bom. Tipo, e os autocarros, os meus transportes, todos têm os seus próprios horários. E se nós não fomos nesse horário, atrasamos no trabalho ou em qualquer outro sítio. E pronto, é como acontece na vida real. Temos que
nos preparar com antecedência para estarmos nos sítios, apanhar os transportes no horário certo. E eles também não serem todos no mesmo horário. Cada transporte que vai para qualquer sítio da cidade ou também quando é de dia, de noite ou de tarde, ser tipo em horários diferentes. Somente tipo de manhã, que é horário de ponta. Se eles colocassem assim, chegou certo horário da noite e o comboio não funcionava, sabe? Sim. E outra coisa que eu espero que eles coloquem é moto, sabe? Dependente da moto, eles assim colocar assim, uma motinha pra pessoa andar, né? Pra lá e pra cá, e mais opções de carro. Assim, de início, tanta moto não precisaria ter tanta opção. Mas carro eu espero que tenha mais. Também, muito. Bora lá? Esse é o cenário também. Olha aqui a jogatina, que é o vício das pessoas. Quer dizer, agora como é que é? É a raspadinha? Não é a raspadinha. Já esqueci. Mas a jogatina que vai ter. Será que vamos postar o nosso dinheiro aí? O dinheiro. Agora! Tu vais querer fazer jogatina, Thaísa? Vambora! Eu também. Vamos jogar. Eu também vou jogar. Herança toda da jogatina. Vamos roubar o dinheiro deles todos, vamos fazer jogatina. E depois atirar o dinheiro para o lado como não fosse nada. Ô Dinha, seria legal se a gente conseguisse roubar da mesa, né? Imagina! Desculpa, não entendi. Se fôssemos? Seria legal desse pra roubar da mesa. Tipo assim, o dinheiro que tá na mesa. Exato. E aí você fica rico. E mesmo bom. De uma forma assim bem discreta para eles não perceberem. Sim. Não sei. Ou se não, tipo, roubar e fugir. Tipo, imagina tentar e ver qual é que são as consequências. Seria top. Mas aí eu acho que assim, a consequência talvez não seria tão alta, porque não é uma loja, sabe? Sim, igual mas aquela mensagem que a gente falou no vídeo, que a pessoa saiu e recebeu mensagem da polícia. Sim, é tipo, mas a consequência tipo, da jogatina no sentido de eles podiam vir atrás de nós, tipo, nos bater, ou tipo, querer nos pegar o dinheiro à força, ou tipo, exato, e eles não nos confiarem mais em nós, e tipo, manchar um pouco a nossa reputação. Entre eles, estás a ver? Eles poderem comentar, tipo esse tipo de consequência. Continuando. Aqui dá para ver que vamos poder adicionar ou escolher músicas, não sei bem como é que isso funciona, como podes ver aqui, que estão numa festa de despedida de solteiro, claramente, onde chamaram o boy, para estar presente, né, com uma flor na boca, maravilha, uma rosa, acho eu. Ele é o único boy. Sim, por isso mesmo que eu disse, despedida de solteira, porque quando eu vi eu... Não, normalmente despedida de solteiro, né? É aquela pessoinha para as mulheres, e quando é o homem despedida de solteiro é. Sim. É uma mulher, né? Tipo assim, é vários homens e uma mulher. Sim, mas friendly, guys, friendly aqui. Mas sim. E mostra que, olha, cada uma tem essa personalidade, todas bonitas. O homem mostra que ele não tem vergonha, ele não tem nem, não é tímido, não é shy, não. E isso é tipo muito bom. Até isso, estás aí? Até isso, esse cara teve um problema. Vou tentar meter ela aqui na chamada novamente. A ver se ela consegue. Pronto. Seja bem-vinda de volta. Olha, quem que mandou mensagem não. Não faz mal. E eu gostei muito. Afinal, é uma relação muito boa. Eu quero muito fazer uma despedida de solteira no jogo. Sim. Olha, uma coisa que eu quero fazer, sabe o que é? Eu quero tentar criar o caos. Só que não na cidade, assim, criar o caos com uma boneca. Eu quero ver até onde eu consigo ir com ele, que ele vai passar a ser odiado pela cidade toda, sabe? Eu quero muito fazer isso, só pra ver como é que vai ser.
Porque ela precisa. Depois me conta, depois nos conta, Thaís. Depois tipo, vamos fazer tipo uma live assim do que é que nós achamos do jogo, o que é que aconteceu, contar-nos as histórias, vai ser muito bom. E eu vou tentar gravar. Oh, boa. Arruinando a vida do Inzoi. Vamos reagir. Vamos reagir aqui ao vivo, a tua live, o teu vídeo, vamos reagir, né? Pronto. Queres falar mais alguma coisa sobre aqui desta imagem? Não, pode começar. Boa. Olha aqui, eu a dançar. E estás a ver? Eu não disse que é despedida de solteira, olha aqui a mulher de vestido branco. Aqui sentada, olha aqui. Está aqui, olha aqui. Aqui, estou a rodear ela aqui. Para mim ainda. Aqui. Aqui. Tô vendo. Estás a ver aqui? Sim. Nossa, ela tava bem escondida. Realmente. E Será ela tá que aqui. meu amigo gay? Porque ele é o único homem dessa festa. Não, porque é despedida de solteira. Então, mas normalmente Ela tá de tem aquela branco. pessoa e tem, tipo, tem mulher, mais mulher, né? Quando Não, tem um homem na despedida de solteira de mulher, é só é um porque homem. você já sabe. Esse homem tá dançando uma dancinha bem de... Olha que dança, ó. Vivo para divertir a festa. Só que, óbvio, o jogo é friendly family. Não dá para fazer, tipo, certos tipos de dança. Tem que ser essa dança assim para despedida de solteira. E é muito bom. Sim. Mas eu ainda acho que é muito falha. Ai, eu adorei. Vamos lá. Ai, que giro! Olha outras Poder meter a cabeça do boneco aqui, poder dançar e cantar e dizer that's crazy, this is so good. Vamos poder fazer live! Que giro será? Porque está aqui os comentários no jogo. Será que eles vão colocar drone depois que E por isso é que você fosse pago pra fazer live? ai, seria bom. O que eu não entendi? Será que eles vão colocar um drone? Sei lá, um drone, uma câmera, sabe? Ok. Pra conseguir fazer live no jogo? Seria bom. Não sei. Quem sabe? Assim, se você fosse ser famoso, né? Ou ser uma idol, já seria uma ajuda. Que giro. Estás a ver como disse que a gay é uma after party, acho eu. That's so crazy. Olha aqui, polícia. Mas agora tem que ter mais gente, então deve ser mesmo uma fé. Mas eles convidaram, para ele estar fantasiado de polícia. Eles convidaram eu para estar a dançar, olha, em cima da mesa, estás a ver? Que maravilha, porque eu estou em cima da mesa. E daqui, tipo, estás a ver aqui a menina, né? Que foi a convidada, eu acho, ela. E depois aqui, tipo, um homem que convidou ela para estar nessa festa dia 28 de março. E eles estão todos a comemorar. Sabe uma coisa que seria legal? Se ela tivesse um sapato em cima da mesa. E é uma história que ela tá loucona. Mas eu acho que eu todos loucos. Já, tipo, em cima da mesa a dançar. Meu Deus. Olha, eu tenho a leve impressão que essa noiva não tá aproveitando a festa dela. Ai, eu vou dançar. Thaísa! Olha aqui o homem dançar. Olha aqui a mulher com a bebida na mão. Para explodir ela. O champanhe. Olha, eu tô preocupada com ele. Tô vendo agora. Aqui ela, olha. Com a champanhe. Ai, meu Deus, que incrível. Imagina se ela faz isso. Nossas festas vai ser tipo, vou amar fazer festas aqui. Vou amar fazer festas aqui. Não isso. Meu Deus, minhas festas vão ser loucas. Olha, eu espero que o multiplayer que eles colocarem não fique só no terreno, sabe? Seria legal se a gente conseguisse construir e a gente, tipo assim, ter uma convivência, cada um com seu boneco dentro da casa. Sim. Pelo menos no começo, né? E aí depois a gente conseguir ir pra cidade junto. Porque aí, imagina as festas de você controlando o boneco e eu controlando o boneco numa festa. Gente, ia ser loucura. Sim, mas você está a falar de multiplayer?
Sim, sim. Mas isso E eles já olha, falaram, na até live, falaram sobre eles isso. falaram sobre isso. Exato. Sim, eles falaram sobre isso lá, né? Sim, eles Mas falaram será que sobre eles vão isso. colocar isso? Vão abrir pra cidade? Eles comentaram que isso não tá. Isso vai ser mesmo muito para o futuro. O multiplayer tipo, não é prioridade para eles agora. Mas vai ser no futuro mesmo. Mas tipo, eu não estou a dizer daqui um ano ou 2. Eu digo mais para a frente, porque a prioridade para eles é. Mas olha, passa Mas seria rápido, bom. então a gente já tá no Inzoi, né? A gente vai aproveitar. Vamos aproveitar, mas no multiplayer também vai ser bom, porque se podemos convidar tipo, para nós jogarmos juntos, criarmos a nossa história, vai ser muito top. Quem sabe no futuro, daqui a um tempo, como é GTA, né? GTA começou, pois agora tem um RP, quem sabe no futuro nós vamos ter um RP de Inzoi e tudo mais. Agora com coisa, aquela coisa facial e dos movimentos vai ser infinito e além. Bom dia. Agora a gente vai falar sobre um assunto aqui que não tem muito a ver com a festa. Sim. Como que será a criminalidade do jogo? Isso eu não sei. E outra coisa, os mods. Porque no T6 tem alguns mods que em vídeo do YouTube eles têm que colocar, embaçar. E aí eu fiquei pensando, gente, com a realidade que tem no Inzoi, se eles colocarem esse mod, vai ser uma coisa pesada. E eu espero muito que a criança não coloque esse mod, assim. Eu espero que, na verdade, crianças não joguem esse jogo. Porque, né? Mas eu vou dizer aqui, já digo, os pais é que têm que tomar conta dos filhos, eles é que têm que saber o que é que eles compram ou deixam de comprar. Porque quando é criança, eles não têm dinheiro, eles não trabalham, quem paga são os pais, então os pais devem saber o que os filhos deixam comprar ou não. Se eles não se preocupam com isso, então não é responsabilidade, nem do jogo e nem do modder. Então aí já é com professor. Eu acho que criança, talvez, dependendo da idade, né, não jogaria esse jogo, porque foi o que a gente conversou naquele dia, lembra? Que as crianças dessa geração não conhecem Inzoi nem pessoas. Sim. E, assim, só quem conhece mais, né, geração Z e milênio. É isso. Do Z pra frente, né, o alfa e o beta, eu acho que eu não conheço, não. Então acho que não teria tanto problema, né? Com essa questão. Boa. Continuando. Estás a ver aqui das fotos. Viste explodir a água? Não, ainda não. O champanhe. Espera aí. Ela explodiu o champanhe. Tipo aqui. Explodiu aqui o champanhe. Depois aqui, a imagem do bandido, os bombeiros, o polícia, andador de montanha-russa, carro, bombeiro, surf. Olha, aquela imagem dela balançando o champanhe. Sim. O cara que tá ali em cima da mesa, do outro lado, tem um cara atrás dele. E fica parecendo muito uma pessoa de verdade. A cabeça dele, assim. Eu fiquei olhando, gente, meu Deus. Eu amei. Dependendo do ângulo, se a gente embaçar a visão, a gente vai achar que esse jogo é de verdade. A gente já não vai mais achar que é um jogo. Quer ver ali, ó? Lá atrás, ó. Esse que tá atrás mesmo, ó, desceu. Aí a cabeça dele ficou na direção do negocinho. Parece muito de verdade. Ok. Mas é muito bom. Eles estão a fazer festa, estão a aproveitar. Ai, eu estou a amar. Vai ser um jogo muito, muito bom, muito promissor. E já agora, né? Queres falar antes de terminarmos a live? Queres falar mais alguma coisa? Não, assim, tá muito bonito. Tá bonito, tá lindo também. Também acho que o jogo tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Até essa imagem final que eles colocaram tá bonito, sabe?
Sim, sim. bem rosinha, a mostrando a ansiedade, o gatinho. Muito bom. Então, Thaísa, pode para despedir do pessoal. Obrigada por estar aqui presente. Muito obrigada, pode despedir. Foi um prazer. Yeah. Tchau, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês estejam aqui na próxima live. Aqui ou no Pixels, né? Exatamente. E uma boa noite para vocês. E eu espero que um dia a gente consiga jogar Inzoi junto. Vai ser top. E por favor, não se esqueçam deixar o like, comentar e também, por favor, seguir também a Thaísa. O link do YouTube dela está na descrição e também no Instagram. Não se esqueçam de seguir e de comentar bastante. Hashtag. Deixa eu ver. Hashtag. Primeira live de Inzoi, onde por muitas outras que nós vamos fazer. E com isso vamos encerrar a live. Muito obrigada para as pessoas que vão vir futuramente ver a nossa live. Espero que tenham gostado e obrigada. Um beijo, Thaísa. Tchau. Fiquem bem. Amo vocês. Tchau.